তোমাদের সঙ্গে এটা নিয়ে ডিসকাস করতাম অ্যাকচুয়ালি, তুমি পয়েন্টটা রেজ করলে। আচ্ছা স্যার। আমি অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞেস করতাম যে তোমরা মেল পেয়েছো কিনা, আমি এটা তোমাদের জিজ্ঞেস করতাম। আমি এইমাত্র মেলটা দেখলাম, আমি অ্যাকচুয়ালি আমিও এক্ষুনি জানলাম কিছুক্ষণ আগে জাস্ট। কিন্তু পরে কবে হবে বা ইত্যাদি সে ব্যাপারে কিছু বলেনি এখন। না স্যার। তো ঠিক আছে, বেশি দিন হয়তো হবে না, পোস্টপোন হলেও হয়তো একটু ডিলে হলেও বেশি দিন তো হবে না, কারণ একটা রিজনেবল টাইমের মধ্যে তোমাকে তো কমপ্লিট করতে হবে এগুলো সবই। কারণ বাকিদের সব পরীক্ষা হয়ে যাবে, তোমাদের তো অনন্তকাল ফেলে রাখতে পারবে না, বা খুব বেশি দিনও ফেলে রাখতে পারবে না। কিছু ইস্যুস হয়েছে সেগুলো আই থিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা হয়ে গেছে কি, কোভিড সিচুয়েশন তো বুঝতেই পারছো এখন, মানে এখন অলমোস্ট মানে অফিসিয়ালি 50% বলছে বটে, বাট আনঅফিসিয়ালি হয়তো 50% লোক যেতে পারছে না। মানে যাকে শুনছি বা যেভাবে আমি মানে বিভিন্ন কন্ট্যাক্টস এর মাধ্যমে পাচ্ছি, সবাই জ্বর সর্দি ইয়েতে ভুগছে। মানে আমার স্যার নিজেরই স্যার, আমার স্যার জ্বর কাল আমি থেকে। আমি সেটাই বলছি, মানে আমি যাদের সঙ্গে লাস্ট 5-6 দিনে আমার যত রকমের ইন্টারাকশন হয়েছে যাদের সঙ্গে, মানে সবারই বা মানে কম বেশি মানে ওই কেউ টেস্ট করাচ্ছে কেউ করাচ্ছে না, ব্যাপারটা সেই ওই ইয়ের মতো, সোয়েডিং দ্যাট ক্যাটের মতো। হ্যাঁ, তো সেই মানে করালেই তোমার হ্যাঁ আর কি ব্যাপার হয়ে গেছে এরকম। তো যাই হোক, এখন সেটা ধরে নিয়ে এগোতে হবে, এবং ডাক্তাররাও যে ই কনসালটেন্সি দিচ্ছেন সেটার মাধ্যমে ওনারা বলছেন যে অনেক সময় কিটেও ধরা পড়ছে না, বা এটাকে কোভিড ধরেই ওনারা ট্রিটমেন্ট করছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তো আমি সেই জন্যই বলছি হয়তো ইস্যুস গুলো রিজলভ করতে হয়তো কয়েকদিন টাইম লাগতে পারে, বিকজ হয়তো ম্যান পাওয়ারটা একটু কম আছে তো বিভিন্ন ইয়ের ক্ষেত্রে। তো যাই হোক, ঠিক আছে, ওটা নিয়ে চিন্তার কারণ নেই, হয়তো কয়েকদিন তাও একটু দিলে হবে। এক্সপেক্টেড কবে থেকে হতে পারে, লাইক এটা বলা খুবই ডিফিকাল্ট, মানে আমি নিজেও কিচ্ছু জানতাম না। মানে আমি চলছি না তোমাদেরকে তোমাদের ক্লাস নেবো বলে আমি রেডি হচ্ছি, ল্যাপটপ ফ্যাপটপ অন করলাম, আমি করে আমার অ্যাকচুয়ালি আরেকটা মেল আইডি আছে, সেই মেল আইডিটা আমি অফ মানে খুলিনি, আমি একটু জাস্ট এমনি খুললাম যে আমি ওয়েট টাইম আছে, তো খুলেই দেখি হেডের মেল। তো আমি নিজেও একদমই কিচ্ছু জানতাম না, নাথিং। মানে আমি আই ওয়াজ অলসো ভেরি সারপ্রাইজড, মানে ঠিক আছে, বাট এই আর কি, জানি না এখন। স্যার একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার। বলো। স্যার একদিন স্যার একটা এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে এসে যদি ফুরিয়ার সিরিজের অ্যাপ্লিকেশন কিছু করিয়ে দিতেন। আমি একটা এক্সট্রা ক্লাস নিয়েই নেবো, কারণ তোমাদের যখন পিছিয়ে গেছে, এক্সট্রা বলে আর কিছু বলছি না, মানে ওটাকে আর এক্সট্রা বলবো না, বিকজ কারণ পরীক্ষা যখন পিছিয়ে গেছে আমার হয়তো আর একটা দুটো বলতে পারো, মানে আমি যেভাবে ফুরিয়ার সিরিজ বা ট্রান্সফর্মটা পড়াই একটু ইলাবোরেট ওয়েতে, মানে ইন ডিটেলস আর কি। সো সেটা একটু আমাকে কি বলবো, মানে একটু কনসাইজ করতে হতো, যেহেতু তোমাদের টাইমটা ছিল না বলে। বাট এখন যেহেতু বলছে যে পরীক্ষাটা পিছিয়ে গেছে, মানে তো আমি একটা দুটো ক্লাস আরো নেব, ঠিক আছে, মানে যেটুকু আমাদের ফিক্সড ইয়ে ছিল তার বাইরে, ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট। ওকে, আই উইল টেক ওয়ান। কালকে তো একটা শিডিউল ক্লাস আছেই স্যার। কালকে শিডিউল ক্লাস আছে, তো শিডিউল ক্লাস যা আছে আছে, ঠিক আছে। শিডিউল ক্লাসের পরেও যেহেতু আমাদের কাছে টাইম পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে, চিন্তা নেই, বিশেষ কিছু নয়। মানে আমি দুই একটা ওই উদয় যেরকম বললো না এক্সট্রা, আমি ওটাকে এক্সট্রা হিসেবে বলছি না, বিকজ ওটা আমার নর্মাল কোর্সেই থাকে, ঠিক আছে। কিন্তু আমি তোমাদের টাইম কনস্ট্রেন্ট ছিল বলে আমি একটু ওটাকে ওই কনসাইজ করতে একটু বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা আর করবো না। এইটাই ব্যাপার, যেরকম থাকে সেরকমই নর্মালি যা আমি পড়াই সব মানে প্রত্যেক ইয়ারই সেরকম ভাবেই পড়িয়ে দেবো এবারেও তোমার, ঠিক আছে, এই তাহলেই হয়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা আমরা শুরু করি নাকি? অনেকেই চলে এসছে। আচ্ছা, প্রথমে একটা পয়েন্ট একটু বলি, সেটা হচ্ছে যে লাস্ট ক্লাসে দেখবে আমরা একটা প্রবলেম স্টার্ট করেছিলাম না, আমি যখন লাস্ট ক্লাসটা নিয়েছিলাম একটা প্রবলেম দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম, সম্ভবত একটা ডিসক্রিট টাইম সিস্টেমের বা ডিফারেন্স ইকুয়েশন সিস্টেম, যেখানে একটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন, there was an initial condition and based on that we have concluded that the system is actually a non-linear system, and we impose the condition when the system will be linear, and followed by that we also impose the condition and then when the system will be causal, and from that we made a statement that if a linear system, whether that is discrete, though we have taken the example of a discrete time, but it is equally true for the discrete time and continuous time for both, that if a linear system is causal, then it is obvious bound to be time invariant. So এই যে এক্সাম্পলটা আমরা দিয়েছিলাম, ওই এক্সাম্পলের একটা জায়গায়
আমার অ্যাকচুয়ালি পরে মনে হলো, মানে তোমাদের ক্লাসটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তো আমি ভাবলাম আমি মেল করি। তো আমি ভাবলাম না, মেল করবো না, পরের দিন তোমাদের সঙ্গে তো ইন্টারাকশন হবে, সেখানেই বলে দেবো। ওখানে দেখো যেখানে কজাল সিস্টেমের ডেফিনেশনটা লিখেছি না, ওই নোটটা আছে তোমাদের কাছে, দেখো ওখানে একটা যদি কেউ থাকে একটু রিড আউট করো তো এক্স্যাক্টলি কি লিখেছি। আমার মনে হচ্ছে আমি একটা জায়গায় ভুল লিখেছি, সো আমি একটু কারেক্ট করে দেবো। আমার মনে হচ্ছে যে কোনো কারোর কাছে থাকলে একটু রিড আউট করো। ওই এক্সাম্পলটায় লিনিয়ারিটির পরেই যে কজালিটি ডেফিনেশনটা লিখিয়েছি বা কন্ডিশনটা লিখেছি, সেটা যদি থাকে একটু রিড আউট করো। স্যার এমনি ম্যাথমেটিক্যালি লিখিয়েছিলেন স্যার। হ্যাঁ, ওই যাই লিখেছি, একটু বলো তো দেখি, বলো তো দেখি। আমার মনে হচ্ছে না আমি একটু ভুল লিখেছি, আমার মনে হচ্ছে, If একটু বলো দেখি। xn equals to 0 for n0 less than equal to n, yn equals to 0 for n0 less than equal to n means no output before input. জাস্ট এ মিনিট দাঁড়াও। স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করি, নাহলে বুঝতে পারছি না। আসছে শেয়ারিংটা দেখা যাচ্ছে? Yes sir. আচ্ছা হ্যাঁ, কি এবার বলো কি লিখেছিলাম বলো তো। ইফ xn equals to 0 xn equals to 0 comma n0 less than equal to n. sorry n0 না, Yes sir. less than equals to n. Okay. Yes sir. Implies আচ্ছা, yn implies equals to 0. হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, হ্যাঁ ঠিকই বলেছি, ভুল আছে। 0 এটা করেছিলাম তো n less Yes than। sir. Yes sir. অ্যাকচুয়ালি পয়েন্টটা হচ্ছে দেখো এইখানে, আদারওয়াইজ এমনি ঠিকই আছে, পয়েন্টটা হচ্ছে এই সিম্বলটা একটু ভুল লিখে ফেলেছি, উল্টো লিখে ফেলেছি, খেয়াল করে দেখো ভালো করে। ঠিক আছে, এটা হবে n, মানে এটা ভুল, এটা হবে না, জাস্ট কারেক্ট করো, এটা হবে n এই, ঠিক আছে, অথবা এটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দাও, যেটা খুশি। মেনলি ব্যাপারটা কি, মেনলি আমি তোমাদের যেটা ডিফারেন্সটা বলেছিলাম বিটুইন দ্য কজালিটি অ্যান্ড দ্য লিনিয়ারিটি। লিনিয়ারিটির ক্ষেত্রে আমরা উই আর বেসিক্যালি ইন্টারেস্টেড উইথ দ্য স্পট ভ্যালু অর ভ্যালুজ ইন টাইম, ঠিক আছে, স্পট ভ্যালু। সো যে ইনিশিয়াল কন্ডিশন, উই আর বেসিক্যালি টকিং অ্যাবাউট দ্য ইনিশিয়াল, দ্য সিস্টেম ইন ইনিশিয়াল স্টেট। বেসিক্যালি দেখো একটা জিনিস মাথায় রাখবে, সিস্টেম ইন ইনিশিয়াল স্টেট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ডিক্টেটস whether the system is a linear or not, whether the system is causal or not, whether the system is time varying or not. ঠিক আছে, বেসিক্যালি সবটাই না somehow রিলেটেড, তাদের মধ্যে একটা রিলেশন আছে। সো ডোন্ট গেট কনফিউজড, বাট দ্য পয়েন্ট ইজ causality, sorry, linearity, when you are looking at the thinking from the perspective of the linearity, that there you are interested with some spot values in time, some spot value or time index, particularly if it is discrete time. Okay, so that means suppose y of -1, it may be y of -1 or y of -2, it may be y of -1, -2, -3, something like that. So spot value or values, a few values. Okay, but when it is causality মানে দেখো আমি যদি এটা, কেন এটা ভুল একটু ব্যাপারটা বোঝো। আমার পরে মনে হলো আমি এটা উল্টো লিখেছি সাইডটা, কিন্তু আমার কাছে কোনো প্রুফ ছিল না, সো আমি করতে পারলাম না, আজকে ইট ইজ রাইট। তো দেখো এটা মানেটা কি হয় আর এটার মানেটা কি, এটা মানে হচ্ছে the value of n up to n naught. Well, as I mentioned, it is for a range, it is not a spot value or values, it is for a range. And what is the meaning of this? The meaning is, the simple meaning is that input is 0, your input is 0, but you have not applied an input until, means from n equals to -infinity to a particular value n naught. The n naught may be of any value n naught. Up to that point or up to that time index, your input is 0, precisely equals to 0. That means you have not applied, and you are forcing your system to become and make the output 0. You are forcing the output of the system to become 0. So that also for the same time. That means that simple meaning is, before you apply input, your output cannot be, that there cannot be any output. That is the point. Okay, so this meaning
this is okay, but this is actually wrong. N is in general the time index, and it's a particular value, specific value n naught. বুঝতে পারলো রিলেশনটা? তাহলে এটা হবে না, এটা হবে যে n এর ভ্যালু যেটা একটা পার্টিকুলার টাইম ইনস্ট্যান্ট বা টাইম ইন্ডেক্স, যে কোনো ভ্যালু হতে পারে, n naught may have any value, but that starts from minus infinity up to a certain value. So up to that point of time or that value of time index, everything is zero. Your input is perfectly zero, and that implies your output is zero. If this is true, if this relation is true, your system is causal. In other words, you can say your output at a particular instant, that the instant means here it will be n naught plus 1, because up to n naught from minus infinity it is zero. So that the n naught plus 1 instant or time for that value of time index, actually you will get output which will depend on the present value of the input. At the next instant, it may so happen the output will depend on that input of that instant and the past values of the inputs. It may. So in general, if your output depends on the present and or the past values of the input, but not on the future, then you can say it's a causal. You know that definition. So these are the different ways to define the causality. Basically, all are actually reducing to a same point, the same concept. So you should understand that actually. বুঝতে পারলে কেন এটা উল্টোটা কেন ভুল? এটা বুঝতে পারলে? এটা যেটা লিখেছিলাম এটা অ্যাকচুয়ালি মিনিংটা ভুল হয়ে যায়, ঠিক আছে? এটাকে পাল্টে নাও, বলো। স্যার বলছি যে ওই সার্কেলের মধ্যে যে কন্ডিশনটা লিখেছেন ওটা যদি ভ্যালিড থাকে আর যদি সিস্টেমটা যদি কজাল হয়, তাহলে কি আমরা বলতে পারি xn আর yn মানে ইউনিফর্মলি জিরো হবে সব সময়? এই সার্কেলের মধ্যে যেটা লিখেছি, হ্যাঁ সার্কেলের মধ্যে যেটা লিখেছি সেটা অ্যাকচুয়ালি তো ভুল, মানে এটা মিনিংফুল হচ্ছে না। সার্কেলের মধ্যে যেটা লিখেছি n not less than equals to n, ব্যাপারটা মানে কি? n is it in general time index, আর n not is a specific value. ব্যাপারটা বোঝো, n not is a specific value, maybe any value of n you can take, minus plus doesn't matter, okay, even zero. And n in general the time index axis, ঠিক আছে, মানে এটা ভ্যারিয়েবল আর এটা একটা স্পেসিফিক ভ্যালু। তাহলে এই রিলেশনটা কি করে হয়? ঠিক আছে, n এর ভ্যালুটা যদি n এর কোনো একটা ভ্যালু তুমি নেবে আপ টু, সেটা n নট এর থেকে ছোট হতে হবে বা তার সঙ্গে, বিকজ ইউ আর স্টার্টিং ফ্রম মাইনাস ইনফিনিটি। সো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে তো তুমি আসছো, তুমি একটা সিস্টেমে যখন ইনপুট অ্যাপ্লাই করবে, ইনপুট ইউ উইল অ্যাপ্লাই দ্য ইনপুট ফর সাব পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্ট। সেই ইনস্ট্যান্টটা মনে করো এখন কটা বাজে ঘড়িতে, ধরো 7:50, সো মেবি অ্যাট 7:50. So you are this. So in general, mathematically, what you will say from the infinite minus infinity. So minus infinity to up to this point of time, no input has been applied. And if your system haven't given any kind of output up to that instant, then you can say your system is causal. That means it depends on the present input, instant input value. Then it is okay. That means unless and until there is an input, you cannot expect any output. So that is why the relation should be written like this, not like this. This is in this context actually is not carrying any sense. That is why it is wrong. আমি সেটাই বললাম যে আমি আগের দিন এটা ভুল লিখে ফেলেছিলাম কথায় কথায়, এটা একটু কারেক্ট করে নাও, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, তোমাদের পরীক্ষার খাতা সেকেন্ড ইন্টারনাল ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট 2 আমার দেখা হয়ে গেছে। ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট 2 ফার্স্টের ব্যাপারে স্যার কিছু বলেছেন নাকি? একে স্যার হ্যাঁ বলেননি? আচ্ছা, তাহলে কি আমি কিছু বলবো নাকি বলবো না? ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট 2 এর যে আপনার মাই ইভ্যালুয়েশন, মানে আমার ইভ্যালুয়েশনের পরে যে ফিডব্যাক বা আমার যে মানে কি বলবো ইনপুট যদি কিছু দেওয়ার থাকে, আমার কি দেবো না মানে কি বলছো? অবশ্যই বলবেন স্যার। আচ্ছা, সো যেটা ব্যাপার হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি স্পেসিফিক্যালি মানে নাম ধরেও বলতে পারি, মানে সেটা বললে যাই না মানে সেটা ঠিক হবে কিনা, বাট এনিওয়ে যাই, আমি দু একটা পয়েন্ট আমার যেটা মাথায় আসছে আমি বলছি একটু। সেটা হচ্ছে
তোমাদের একটা প্রবলেম ছিল না, there is a problem that you have to represent your u of n with I think the RAM মানে you have to write or represent un with the help of RAM function rn, এরকম একটা কিছু ছিল না প্রবলেম? So or construct un with rn, এরকম একটা কিছু ছিল না, তাই না? এক্স্যাক্টলি ল্যাঙ্গুয়েজটা মনে নেই। এনিওয়ে, তো যাই হোক, মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে যে বাংলায় বললে যে ইউনিট স্টেপ ফাংশনকে তোমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে ইয়ে দিয়ে, তোমার র্যাম ফাংশন। এখন এটা তো ডিসক্রিট টাইমে আছে, আর্গুমেন্ট থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আর্গুমেন্টে এন ইউজ করা হয়েছে। এখন পয়েন্টটা হচ্ছে ডিসক্রিট টাইমে ডিফারেন্সিয়েশন হয়? ডিসক্রিট টাইমে কি ডিফারেন্সিয়েশন না হয়? স্যার, না হয় স্যার। না। ডিফারেন্স ইকুয়েশন হবে। ডিসক্রিট টাইমে সবসময় ডিফারেন্স ইকুয়েশন, মানে আইদার ইউ হ্যাভ টু অ্যাড অর ইউ টু সাবট্রাক্ট, তাই তো? কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন তো হয় না। আমি তো এই কথাটা মনে হয় লক্ষ কোটিবার বলেছি, এবং তোমরাও জানো, মানে এটা বলারও অপেক্ষা রাখে না, বিকজ তোমরা এতদিন ধরে করে আসছো ক্যালকুলাস, এবং যার জন্য আমি তোমাদের মনে আছে একটা প্রবলেম করিয়েছিলাম, ইনফ্যাক্ট লাস্ট ক্লাসের প্রবলেমটাও অনেকটা ওরকমই, যে বলেছিলাম যে একটা কন্টিনিউয়াস টাইম ইকুয়েশন দিয়ে তাকে সিমুলেট করব, হ্যাঁ, বা কম্পিউটার প্রোগ্রাম করব, তাহলে কন্টিনিউয়াসকে তো রিড করতে পারবে না, তোকে ডিসক্রিটাইজ করতে হবে, এবং সেখানে উই ইনভোক দ্য কনসেপ্ট অফ ডিফারেন্সিয়েশন, ফার্স্ট অর্ডার হোক, সেকেন্ড অর্ডার হোক, মনে আছে ডিসকাশন করেছিলাম একটা এরকম সিমুলেশনের জন্য, তো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং। তার মানে ব্যাপারটা কি, আমরা সেখানে যে কোনো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফর্মে থাকলেও তাকে ডিফারেন্সে কনভার্ট করব, তাকে কনভার্ট করতে হবে। সো এখানে তোমরা অনেকে করেছো, অ্যাটলিস্ট 10-20% স্টুডেন্টস তোমরা ডিফারেন্সিয়েট করেছো, and it is like a continuous time case. So continuous time case নয় যে মানে র্যাম্প সিগন্যালকে ডিফারেন্সিয়েট করা বা ইউনিট স্টেপকে ডিফারেন্সিয়েট করা, এটা মানে ইন জেনারেল বলছি আমি, এটা হয় না। তুমি র্যাম্প সিগন্যালকে ডিফারেন্সিয়েট করে ইউনিট স্টেপ করে দিলে, হ্যাঁ, কি ইউনিট স্টেপকে ডিফারেন্সিয়েট করে ইয়ে করে দিলে, এরকম হয় নাকি ডিসক্রিট টাইমে? হয় না তো। তাহলে এটা তো ভুল কনসেপ্ট, তো দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি রং কনসেপ্ট হুইচ ইউ হ্যাভ অ্যাপ্লাইড। স্যার এটার অ্যানসার ওই ডিফারেন্স ইকুয়েশন দিয়ে বললে হবে তো? এটা ডিফারেন্স ইকুয়েশন বলতে হবে। তোমরা অনেকে করেছো, খুব ভালো করেছো, অনেকে করেছো, যেটা বেসিক্যালি একটু ট্রিক্স ছিল তোমরা, যেটা আবার কেউ কেউ যে মিস্টেকটা করেছো, সাম অফ ইউ হ্যাভ ডান অল মিস্টেক, মানে অ্যাকচুয়ালি বিফোর ডুইং এনিথিং ইউ জাস্ট থিঙ্ক এ বিট, থিঙ্ক মানে অ্যাকচুয়ালি পে সাম টাইম, গিভ সাম টাইম ফর থিঙ্কিং বিফোর ইউ গো ফর রাইটিং এনি আনসার, জাস্ট ইউ থিঙ্ক। Actually কিছু টাইম ইনভেস্ট করো, ইনভেস্ট সাম টাইম টু রিড দ্য প্রবলেম এন্ড টু থিঙ্ক ওভার দ্যাট, দেন হাফ অফ দ্য সলিউশন উইল বি ডান দেয়ার। এবং তোমরা অনেকে করেছো, আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি যে তোমরা কি সুন্দর করেছো, আমার খুব ভালো লাগলো। আর n+1, তাই তো, আর n+1, ইটস এ অ্যাডভান্সড ভার্সন, তোমরা শিফট করে দিয়েছো, ওকে, হুইচ অ্যাকচুয়ালি স্টার্টস ফ্রম n equals to -1, n equals to -1 মাইনাস আর এন। এটা করেছো তো অনেকে? দেখো, হ্যাঁ স্যার, ওটা ইউনিটটা করেছি। এটা অনেকে করেছো, দেখেছি, আমার খুব ভালো লেগেছে, দ্যাট ইজ গুড। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার। বাট আবার অনেকে, সাম অফ ইউ, মানে যেটা করেছো যে আর এন -1, এটা করলে কি ইউনিট স্টেপ পাও? এটা পাও যদি এটা করো, এটা করলে কি এটা পাওয়া যায়? un for discrete time at n equals to 0, un is 1. At n equals to 0, time index n equals to 0 এর জন্য un এর ভ্যালু কত? 1. n equals to 1 এর জন্য 1, 2 এর জন্য 1, up to infinity is 1. So at n equals to 0 precisely equals to 1. So precisely equals to 1 এখানে হলো, rn থেকে rn-1 বাদ দিলে কি হয়? র্যাম্পের ফার্স্ট স্যাম্পল ভ্যালুটা 0, তো এটা রং, এটা হবে না ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ডলি যারা করেছো এই র্যাম্পকে ধরো এরকম বা ডিফারেন্সিয়েশন বা ইত্যাদি কনসেপ্ট যারা অ্যাপ্লাই করেছো, দ্যাট ইজ অলসো রং, 0, প্রত্যেকে 0 পেয়েছো যারা এটা করেছো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা যারা করেছো তারা পেয়েছো ফুল মার্কস, কিন্তু এখানে একটা মানে ওই ইফস এন্ড বাটস আছে। সেটা হচ্ছে কিরকম, আচ্ছা আমি তোমাদের ক্লাস যখন করি, যখন ক্লাসগুলো ডিসকাশন হয়েছে, মানে পাস্টে বলছি, যা যা ডিসকাশন হয়েছে সোফার,
আমার ক্লাসগুলোকে একটু ভালো করে ফলো করলে দেখবে আমি বারবার একটা কথা বলি, ইফ ইউ ফলো মাই ক্লাস, ইফ ইউ ক্যান ফলো মাই ক্লাস ভেরি ওয়েল, ইউ ডোন্ট নিড টু গো থ্রু এনি বুক অ্যাট লিস্ট ফর দ্য এক্সাম। তোমার এক্সামে যা কোশ্চেন আসবে তা ওই ক্লাসের থেকেই আছে। তুমি আমি দেখো র্যাম্প ফাংশনকে ডিফাইন করেছিলাম ক্লাসে, খেয়াল আছে? Rn ইকুয়ালস টু n un, মনে আছে তো? এটা অনেকে লিখেছো, Rn ইকুয়ালস টু n un, মনে আছে? When n is 0, it is 0. When 1, it is 1, 2. Because un, all the values are 1. So the value with which you will multiply, you will get that value only. So that is okay. So Rn equals to n un. কিন্তু আবার তোমরা অনেকে যেটা করেছো, un থেকে আবার ডেল্টা n বাদ দিয়েছো। Why? Is it required? Is it required to subtract delta from un and then you have to multiply by n to get Rn? Is it required? Similarly, to get Rn plus 1, what you have done, some of you, Rn plus 1, এটা করেছো n plus 1, it is sufficient, na? This is sufficient, na? Because when this starts from n equals to minus 1, and if you put n equals to minus 1 here, it is 0. So that whole thing will become 0 for n equals to minus 1. When n equals to 0, it is 1 and it is 1. So 1 into 1, 1. So at n equals to 0, so for the time index n equals to 0, you are getting 1. এখানেও তোমরা যেটা করেছো, some of you del n plus 1 বাদ দিয়েছো। Why? এরকম। Is it required? It's a redundant step. কোনো দরকার নেই তো এটার, এটা কোনো অপ্রয়োজনীয় জিনিস। আমি তো এটা অলরেডি তোমাদের খাতায় লিখিয়েছিলাম, মানে ক্লাসে বলেছিলাম। এটা কোত্থেকে পেলে? এইটাই কোত্থেকে জুড়লে? এই পার্টটাই কোথা থেকে পেলে? কার মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে? কার গ্রে ম্যাটার ইউজ করেছো এইটা পেতে? ডেল এন কে বিয়োগ করা, ডেল এন প্লাস 1 এটসেট্রা এটসেট্রা, এগুলো করেছো। এগুলো অনেকে করেছো, দেখলাম অনেকে। যারা করেছো তাদেরকে আমি ভাবলাম একবার 0 দিই, তারপরে হলো না, অ্যাটলিস্ট এটা তো করেছো, তার জন্য আমি কনসিডার করলাম। কিন্তু ফাইনাল সেমিস্টারে করবো না, আমি আবার বলছি। তাদেরকে আমি 1 নাম্বার কেটেছি, 5 থেকে 1 মার্কস ডিডাক্ট করেছি, 4 দিয়েছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 0 দেওয়ার কথা। কোনো রিডান্ডেন্ট জিনিস থাকবে না। তুমি এই জিনিসটা করা মানে এটা অপ্রয়োজনীয়, নো নিড টু ডু ইট। দ্যাট মিনস ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। Even though your final result is correct, but still that sense is, the meaning is that you haven't understand. You haven't understood, rather. Or you haven't thought the way you should. Just একটা মেকানিক্যালি করে গেছে, এটা ঠিক নয়। তোমরা যারা এই স্টেপটা করতে পেরেছো, Rn plus 1 minus Rn, তাদের জন্য আমার I should appreciate. I should appreciate. But the point is, when because the question was something like you have to show, I think mathematically as well as pictorially, এরকম কিছু ছিল। So mathematically prove করতে গিয়ে তোমরা এখানে del n টাকে অ্যাড করে দিয়েছো। এটা আননেসেসারি, কোনো মানেই হয় না, এটা কোনো মিনিং নেই, ননসেন্স। তো কমপ্লিটলি আমি ভাবলাম একবার 0 দিই, তারপরে হলো না, ঠিক আছে তোমাদের একবার ফার্স্ট একটা চান্স দিই, যেহেতু তোমরা এটা করেছো। সো আমি ওখানে 1 নাম্বার ডিডাক্ট করেছি। সো 4, যারা এটা করেছো তারা 4 পেয়েছো আউট অফ 5, 4 আউট অফ 5, ঠিক আছে। আর যারা ডিফারেন্সিয়েশন করেছো, হ্যাঁ, বা অনেকে আবার কি করেছে, 1/t, t টেন্ডস টু কি 0 ফিরো, এইসব কি সব করেছে, আমি তো কিচ্ছু বুঝলাম না। এখানে কোথা থেকে 1/t এলো, t কনসেপ্ট কোথা থেকে এলো, এখানে এটাও অনেকে করেছে। হ্যাঁ, করে সেখান থেকে বলছে করে সব হাবিজাবি করেছে, জাস্ট মানে সব বোগাস। সব আমি 0 দিয়ে দিচ্ছি ওগুলো, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটি ছেলে, আমি নামটা ভুলে গেছি, সে একটা জিনিস করেছে, আমার জিনিসটা ভারী মজাদার লাগলো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটা সেরকম চাওয়া হয়নি। বাট এনিওয়ে, ও যেটা করেছে, ও ইউনিট স্টেপের সঙ্গে কনভলিউট করেছে, ঠিক আছে। করে এখান থেকে n plus 1 un পেয়েছে, এরকম করে সেখান থেকে মাইনাস করেছে un, দিয়ে সেখান থেকে র্যাম্প ফাংশন লিখেছে,
ঠিক আছে, এটা কে করেছো, সে কি আছো? আমি তার নামটা ভুলে গেছি। এই 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 একজনই করেছে তোমাদের সবার মধ্যে, আমি তার নামটা ভুলে গেছি। এই কনভলিউশন করেছে, কনভলিউশন করে এটা পেয়েছে, অ্যান্ড দেন সাবট্রাক্ট করেছে ইউএন, এবং সেখান থেকে ও বেসিক্যালি এন ইউএন লিখেছে, মানে হুইচ ইজ এ র্যাম্প ফাংশন। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা তো সেটা চাওয়া হয়নি, মানে কোশ্চেনটা কি ছিল, ইউনিট স্টেপকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে ইন টার্মস অফ র্যাম্প ফাংশন, তাই তো ছিল। র্যাম্প ফাংশন কি ইন টার্মস অফ ইউনিট স্টেপ নয়? আমি ঠিক বলছি তো? প্রশ্ন তাই ছিল তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে তোমাকে এই জায়গাটা একটু বুঝতে হবে, মানে আই শুড অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর মেথড অলসো, যে করেছো তাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। এবং ঠিক আছে, মানে তুমি একটু অন্যরকম ভাবে ভেবেছো। তো আমি তোমার যে থিঙ্কিং এবিলিটিটা বা দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ থট, আমি সেটাকে একটু মর্যাদা দিয়েছি, ঠিক আছে, আমি তোমাকে একটু মার্কস দিয়েছি, যদি আমার দেওয়া উচিত নয়, কেন অ্যাকচুয়ালি এটা আমার চাওয়া হয়নি, বাট স্টিল আমি দিয়েছি। তুমি এটা নতুন কিছু ভাবে ভেবেছো, সো দ্যাট ইজ গুড, ঠিক আছে, চিন্তা ভাবনার জন্য আমি তোমাকে মার্কসটা দিয়েছি। তো আমি জানি না যে করেছো সে আছো কিনা, যদি থেকে থাকো জাস্ট এ করো, তোমাকে আমি কিছু মার্কস দিয়েছি, ওকে। আচ্ছা, এটা একজনই করেছে, আর কেউ করেনি এইভাবে, বা এটা অ্যাকচুয়ালি করার কথা নয়, তো কোশ্চেনটা এটা ঠিক এইভাবে চাওয়া হয়নি, একটু অন্যভাবে বলা হয়েছে। এনিওয়ে, সো মানে মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা হয়েছে, যারা করেছো একটা গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস করেছো, ইট ইজ লাইক এ ইউএন মাইনাস ডেল্টা এন এন ইন্টু এটা, ঠিক আছে। একটা গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস করেছো এরকম ডিফারেন্সিয়েশন 1/t t টেন্ডস টু 0 ফিরো কি সব করে, মানে একদম মানে মেড এ মেস অফ এভরিথিং অ্যাকচুয়ালি, সো 0, ফুললি 0। যারা এটা করেছো ডেল্টা ডেল্টা n প্লাস 1 বিয়োগ করেছো, সাবট্রাক্ট করেছো, ফর দেম আই হ্যাভ অনলি ডিডাক্টেড 1 মার্ক, সো দে গট 4 আউট অফ 5। আর যারা ডাইরেক্টলি শুধু এটা করেছো, আর কিছু করোনি, মানে জাস্ট এরকম করেই রেখেছো আর কোনো রকম কিছু, তারা ফুল পেয়েছো 5 5 আউট অফ 5। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার হয়েছে, যেটা হচ্ছে আরো আরো মানে ডেঞ্জারাস ব্যাপার। আর একজন বা আরো 2-3 জন মনে হয় সম্ভবত যেটা করেছো, সেটা হচ্ছে এরকম, তারা অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি Rn ইকুয়ালস টু NUN। সো এরকম 2-3 জন যারা আছো তোমাদের মধ্যে, তারা কি করেছো, n দিয়ে এটাকে ভাগ করে দিয়েছো, দিয়ে বলেছো যে UN equals to Rn by n, UN equals to Rn by n. এখন my point is, if n is 0, if n is 0, or at n, or when n is 0, then what is going to happen? It is 0, it is 0. 0 by 0 form. For rest of the values, it is okay. You can divide like this. But in this case, what you will do? How to tackle this? How to define this in discrete time? You cannot even do apply L'Hospital. You cannot differentiate 0 by 0 form. So this is not going to work. You have to think like this, na? এরকম করে, মানে এটা যে করেছো, যেহেতু আমি পরীক্ষার খাতায়, মানে সরি কি বলে, ক্লাসে Rn equals to NUN বলেছি, তুমি জাস্ট এনটাকে এখানে ডিভাইড করে দিলে, যে ইউএন, তুমি বলে ইউএন, উই Rn কে n দিয়ে ডিভাইড করবো, ইউএন পেয়ে যাবো। কিন্তু at 0 কি হবে? when n is 0, when n is 0, UN is 1, সেটা কি এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে? গন্ডগোল হয়ে গেল, 0 পেলে, একদম 0 দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। চিন্তা ভাবনা না করে ব্লাইন্ডলি কাজ করলে হবে না, একটু চিন্তা করো। আমি ওই জন্য বললাম, বিফোর গোয়িং ফর রাইটিং, just you think, pay some time, give some time for thinking. Just read the questions very carefully, any question for any paper, read it very carefully, and then think on that. Think on that. I think 50% of the solution will be done there, and rest is just just a mathematics or some text you have to write, that's all. So you just chalk out, you just plan. First you think that what is the meaning, what is the sense of the question. You have to first get the proper sense, develop that, and then work on that. ঠিক আছে, আমি এটা এই একটা পার্টিকুলার কোশ্চেন নিয়ে বললাম। এরকম আরেকটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে
একটা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন ছিল আমার, ওই কি কোশ্চেনটা ছিল জানো, ফার্স্ট কোশ্চেনটা যে ছিল একদম ফার্স্ট কোশ্চেন, ওই সে অ্যানালগাস অ্যানালগ আর Discrete হ্যাঁ 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 কন্টিনিউয়াস অ্যানালগ, কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল, ডিসক্রিট টাইম সিগন্যাল। হ্যাঁ, এটা আমরা বলেছিলাম যে অ্যানালগ সিগন্যাল কন্টিনিউয়াস টাইমে হতে পারে, ডিসক্রিট টাইমে হতে পারে, এরকম একটা কিছু ছিল তার উপর। সো ওটার যে থিওরিটিক্যাল, ওটা তো বেসিক্যালি থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন। সো ইউ হ্যাভ টু পুট এ প্রপার লজিক, প্রপার আর্গুমেন্ট। তোমরা অনেকেই লিখেছো, ভালোই লিখেছো, এক্সপ্লেন করেছো, কিন্তু কেউ কেউ কিছু কিছু জায়গায় টেকনিক্যাল মিস্টেক করেছো, মানে দু একটা জায়গায় যেভাবে লিখেছো আর কি। বেসিক্যালি পয়েন্ট ইজ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি বিফোর ইউ ডিসক্রিটাইজ করার আগে ইউ শুড হ্যাভ কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল, না লাইক দিস এনি আরবিট্রারি সিগন্যাল। আমি এটা প্রথম দিকে ক্লাসে বলেছিলাম অনেক ডিটেলস। নাও suppose it has a maximum value and a minimum value. So when you are discretizing it in the amplitude domain, you may have any value in between these two range, or these two values or this range, and that is the infinite number. The number may be infinity. The number, because in between any two values you have an infinite number of values. So in between any two values means this is the maximum, this is the minimum. Suppose for example, okay, or this is the highest, this is the lowest, whatever you say. So in between, it can take any value which you are not defining, which you are not forcing the signal to take or to have. So it can take any value. And that is the point you have to mention. And that means you have infinite values possible. Infinite means it doesn't mean minus infinity to plus infinity. Here, it has a finite value, it has also finite value within the range. This is finite, the range is finite. But within the finite range, you may have infinite values, infinite numbers. Infinite number means the number of values that is infinite. It is not like minus infinity to plus infinity. It is not true in general. So minus infinity to plus infinity যদি হয়, তা তো সিগন্যালটা itself unbounded. সিগন্যালটা তো আনবাউন্ডেড, মানে তুমি একটা সিগন্যালের মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি আঁকবে কি করে আমাকে বলো? তো সিগন্যালটা আনবাউন্ডেড, তাকে তুমি কি করে ডিসক্রিটাইজ করবে যে সিগন্যালটা আনবাউন্ডেড হয়ে বসে আছে অ্যামপ্লিটিউডে? আর তোমরা লিখেছো, অনেকে লিখেছো মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি। মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি ভ্যালু থাকতে পারে অ্যামপ্লিটিউডে। যদি কোনো সিগন্যালের মাইনাস ইনফিনিটি ভ্যালু থাকে কি প্লাস ইনফিনিটি ভ্যালু থাকে, তার মানে সেই সিগন্যালটা কিরকম ধরনের দেখতে হবে? মানে আমি যদি একটু ফিজিক্যালি আঁকি, এরা উঠছে 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 চলে ব্লো করে বেরিয়ে চলে গেল, আবার কোথাও গিয়ে ফল করলো বেরিয়ে চলে গেল। মানে তার তো কোনো মানে দিক বিদিক নেই, কোনো রেঞ্জ নেই, কোনো ইউ ক্যানট ক্যাপচার দ্যাট। সো blows up in all directions, in all ways, in every ways. তাকে তুমি কি করে ডিসক্রিটাইজ করবে? When you are discretizing, when you are doing sampling, you have to think from a real perspective. It's a real thing. In reality, in practice, you have to do it. So একটু রিয়েলিটি দিক থেকে ভাবো। অনেকে খুব ভালো লিখেছো, খুব ভালো লিখেছো। So within a finite range, you can have an infinite number of values. এরকম ভাবে লিখেছো অনেকে, খুব সুন্দর লেগেছে আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা। কিন্তু অনেকে লিখেছো সেট, মানে এরকম লিখেছো as if ব্র্যাকেটে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি। মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি কি করে হয়? কোনো ইনফাইনাইট ভ্যালু কি করে হয়? ভ্যালু তো ফাইনাইট। ফাইনাইটের মধ্যে ইনফাইনাইট নাম্বার হতে পারে, দুটো এক নয়, ঠিক আছে? এই জায়গাটা নাম্বার অফ স্যাম্পলস মেবি ইনফাইনাইট, নাম্বার অফ ভ্যালুস মেবি ইনফাইনাইট, বাট দ্য ভ্যালু ফর ইচ স্যাম্পল ইজ ফাইনাইট। ঠিক আছে? যখন কিছু লিখছো বা বলছো, আমি এগুলো প্রথম দিকের ক্লাসে অনেক ডিটেলসে আলোচনা করেছিলাম। সো আমি ইচ্ছা করে টেস্ট করার জন্য দিলাম তোমাদের, যে তোমরা কিভাবে মানে থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন এক্সপেক্ট করতেই পারো একটা দুটো ইন এক্সামিনেশন। সবসময় যে অঙ্ক দেবো তার তো কোনো মানে নেই। সো তুমি হাউ ইউ আর পুটিং ইউর আর্গুমেন্টস দেয়ার, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। তোমার তো এই আর্গুমেন্টটা অনেকে ভালো লিখেছো, অনেকে ভালো লিখো, মানে ওই আবার একটু ঘেটে ফেলেছো, মানে এক্স্যাক্টলি হয়তো তুমি বুঝতে পারছো কিন্তু তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারছো, ঠিক আছে? যাই হোক, আচ্ছা, আর যে কোশ্চেনটা তোমরা সবাই ভালো করেছো ইন জেনারেল, সেটা হচ্ছে ওই যে একটা কনভলিউশনের কোশ্চেন ছিল সম্ভবত, না? একটা সিস্টেমে একটা ইম্পালস রেসপন্স ছিল, একটা ইনপুট ছিল, একটা কনভলিউশনের কোশ্চেন ছিল সম্ভবত। ওইটা সবাই খুব ভালো করেছে। ওখানে অ্যাজ সাচ খুব একটা মিস্টেক আমি সেরকম পাইনি, এক্সেপ্ট ওয়ান।
এক্সেপ্ট ওয়ান কেস হচ্ছে ধরো তোমরা আফটার ওই কি ছিল জানো এক্স নট এক্স জিরো ইকুয়ালস টু 2 এরকম কিছু ছিল না, এক্স ওয়ান ইকুয়ালস টু, না এটা এক্স হবে না, এটা ওয়াই হবে, ওয়াই ইকুয়ালস টু 2a প্লাস সামথিং কিছু একটা ছিল, এরকম ভাবে প্লাস সামথিং এরকম করেছিল তো, দিয়ে তোমরা বিভিন্ন কন্ডিশন নিয়েছিলে a গ্রেটার দ্যান 1 লেস দ্যান 1 ইন বিটুইন 0 to 1 প্লাস মাইনাস এটসেট্রা এটসেট্রা। তো দিয়ে বিভিন্ন পিকচার রেখেছো। আচ্ছা আমার একটা পয়েন্ট বলো, পিকচার যে ড্র করছো, while you are drawing the picture, again the point is same that it corresponds to a discrete time case. It's a picture of a discrete time signal, not a picture of a continuous time signal. So discrete time signal এর যদি পিকচার হয় যেখানে টাইম ইন্ডেক্স থাকে অর্থাৎ নাম্বার থাকে n, আর তার রেসপেক্টে তুমি যখন কিছু প্লট করছো, তো বেসিক্যালি প্লটিং গুলো বলেছিলাম মানে একটা স্ট্রেট লাইন হয়, একটা সিম্পল লাইন or a very small bar having the width is almost 0, so it's a simple line, and matha on the top of that you have a small circle or dot. এরকম ধরনের হয় না, আমি কতবার এই ছবি এঁকেছি, তোমরা তো ইভেন ডিসক্রিট টাইম কেস তো এঁকে স্যারও প্রচুর করিয়েছে তোমাদের, তো এরকম ধরনের হয়, সেখানে তোমাকে ভ্যালুগুলো লিখতে হয়, ঠিক আছে, তার উপরে। অথবা এবার তুমি যখন কানেক্ট করছো, তোমরা যেটা করেছো, তোমরা কি করেছো, এরকম ভাবে স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করে দিচ্ছ। এরকম ভাবে স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করলে কি করে হবে, ডিসক্রিট টাইমে এরকম ভাবে কানেক্ট করা যায়? ডিসক্রিট টাইমকে কন্টিনিউয়াসে কনভার্সনের ক্ষেত্রে অনেক মেথড আছে, তোমরা যেটা করতে চাইছিলে কিন্তু সেটা তোমরা এখানে অ্যাপ্লিকেবল নয়, সেই মেথড তোমাকে আমি শেখাইনি, বা তোমরা ঠিক মতো করতেও পারোনি। যদি আমি নাও শিখিয়ে থাকি বা স্টিল যদি তোমরা কারেক্ট করতে, সেটা ঠিক আছে, বাট সেটা করতে পারো। তোমরা কি করেছো, অ্যাজ ইফ ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস টাইম, তোমরা এখন স্ট্রেট লাইন দিয়ে জুড়ে দিয়েছো। ছবি যেগুলো ড্র করেছো এখন দেখো নিজেদের খাতাগুলো, আমি যে পয়েন্টগুলো বলছি কি করে হবে। আবার একটা পিক এরকম ধরনের একটা ছিল, এরকম স্ট্রেট লাইন টেনে দিয়েছো, এরকম ডট 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 করে দিয়েছো। এগুলো কি ডিসক্রিট টাইমের ছবি? এগুলো ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালের ছবি? এটা হয় এরকম ভাবে? ইউ হ্যাভ টু টেক সাম ভ্যালুজ। এরকম ভাবে তোমাকে এইগুলো হবে না, এরকম ভাবে লাইন টানা যাবে না। এগুলো প্রপার মেথড আছে, সেই মেথডগুলো আমি এটা তোমাদের এই ক্লাসে বলা হয় না, বিকজ এটা তোমাদের এই কোর্সে নেই। এগুলো তোমরা নেক্সট কোর্স যখন পড়বে তখন জানবে হাউ টু কানেক্ট, দ্যাট মিনস হাউ টু কনভার্ট এ ডিসক্রিট টাইম টু দ্য কন্টিনিউয়াস টাইম। সেখানে আচ্ছা এটা গেল। দ্বিতীয় কথা, আচ্ছা যাও বা কানেক্ট করলে কানেকশন যদি করেও থাকো, তাও যদি তুমি এরকম একটু ডট লাইন দিয়ে করতে, তাও নয় একটা স্ট্রেট লাইন করলে এর মধ্যে সাপোজ এরকম ধরনের, যদি সাপোজ লাইক এরকম ধরনের, তাও কনসিডার করা যায়, ঠিক আছে। তোমরা কি করেছো, এরকম মানে এটা না করে এটা করেছো, আমি বলছি অনেকে এরকম ভাবে কানেক্ট করে দিয়েছো, এই দুটোর মধ্যে এরকম ভাবে করেছো, এরকম ভাবে করেছো, কি করে বুঝলে এরকম ভাবে? How do you understand that within these 2 points, these 2 discrete points, that the nature of the signal will vary like this? How do you understand? How do you get? From where you got the information? তুই বুঝলে কি করে এই যে কানেকশনটা হচ্ছে বিটুইন, we are joining 2 points to dots actually. There are different methods which you have to learn. There are some dedicated chapters are there on this, which is beyond the scope of this course. তো তোমরা এটা যখন পড়বে, কি বলে, ডিএসপি পড়বে, তখন জানবে। তো সেই জন্য আমি কমিউনিকেশনে হয়তো কিছু পড়াতে পারে, যাই না, এনিওয়ে। সো আমি সেই জন্য এটাকে বলিনি, কিন্তু আমি তো এক্সপেক্ট করিনি তোমরা কানেক্ট করে দেবে, তোমরা এটা ভাবে লাইন রেখে দেবে, কিছু ডিসক্রিট লাইনস থাকবে, বেরিয়ে গেল। আর যদি কানেক্টও করে থাকো, তাহলে এরকম ডটেড স্ট্রেট লাইন দাও। তুমি এরকম ধরনের ওয়েভি নেচার কি করে দিতে পারো? কি করে বুঝলে যে এর মধ্যে এটা এইভাবে ভ্যারি করবে, এইভাবে নয়, কি এইভাবে নয়, কি এইভাবে নয়? How do you understand? করতে গেলে the way most of you, though your answer is correct, 97 to 8% cases answer is correct for you, but the point is, again, for the 97 to 8% cases, the way you have drawn the picture for the discrete time signal is wrong. Again, I have considered. I haven't deducted even a single mark.
even a single mark for this. কিন্তু আমি তোমাকে একটা পয়েন্ট আউট করলাম, you should understand that and should remember and should act accordingly. ওকে, বুঝতে পারছো আমি কি বলছি প্রত্যেকে? হ্যাঁ স্যার। এই জায়গাগুলোকে সবাই প্রত্যেকে বুঝতে পারছো কারা কি করেছো? আমি যে পয়েন্টগুলো বলছি, আমি কারো নাম ধরে আর বললাম না, আমি জেনারেল ডিসকাশন করছি। সো যারা যে মিস্টেকটা করেছো সেটা নিজেদের কপি দেখো, চেক করো এবং অ্যাকর্ডিংলি কারেক্ট করো, রেকটিফাই করো। আমি এর জন্য কোনো মার্কস কাটিনি। দো দ্য পিকচার লুকস লাইক এ পিকচার অফ এ কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল, স্টিল আমি কোনো মার্কস ডিডাক্ট করিনি, বিকজ তোমাদের আনসারটা কারেক্ট হয়েছে এবং তোমাদের অ্যাটেম্পটাকে আমি অনার করেছি। ঠিক আছে, অনেকে ভালো করেছো, এর বিভিন্ন ভ্যালু ট্যালু নিয়ে দেখিয়েছো, প্যাটার্ন দেখিয়েছো, ঠিক আছে। তার মধ্যে কিছু মিস্টেক্স আছে, আমি সেগুলো ইগনোর করেছি। এখানেও অনেক মিস্টেক্স আছে, সবসময় সব প্যাটার্ন ঠিক হয়নি সবার, এনিওয়ে, বাট স্টিল আমি সেগুলো ইগনোর করেছি। মানে মোস্ট অফ দ্য এই পার্টিকুলার প্রবলেমটায় মানে যেটা বললাম 90% অ্যাবভ 90%, 95 টাইপ হবে হয়তো, অ্যাপ্রক্সিমেটলি রাফলি অলমোস্ট 5 আউট অফ 5 পেয়েছো প্রত্যেকে, প্রায় অলমোস্ট, দু একজন বাদে। তো এটা ঠিক আছে। আদারওয়াইজ আচ্ছা, আরেকটা ছিল হচ্ছে অ্যাভারেজ ইম্পালস ফাংশন, তাই তো? ইম্পালস ফাংশনের ডিরাক ডেল্টা ফাংশনের অ্যাভারেজ ভ্যালু, তো অ্যাভারেজ ভ্যালু কত হবে? ডিরাক ডেল্টার অ্যাভারেজ ভ্যালু কত হবে? সবাই অনেকেই করেছো ভালো, সব মানে অলমোস্ট এগেন 90% কারেক্ট করেছো। কত? জিরো। জিরো স্যার, জিরো। জিরো, এক্স্যাক্টলি জিরো। কারণ ওপরে নিউমারেটরটা তো কনস্ট 1 মানে ইন্টিগ্রেশন এন্ড মাল্টিপ্লাইড বাই 12, তো 12 and divided by যে টাইমের জন্য করছো, সেটা অফ কোর্স when t tends to infinity that becomes 0. সো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কেউ আবার করেছো কি অ্যাভারেজ ভ্যালুটাকে করছো 12, 12, অ্যাভারেজ ভ্যালু 12 কোথা থেকে পেলে? মানে ইন্টিগ্রেশনটা করলে করে ডিভাইড করবে না, ইটস অ্যাভারেজ। সো অ্যাভারেজ মিন্স যে টাইম পিরিয়ডের উপর ক্যালকুলেট করছো, সেটাকে তো দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। এটা তো অ্যাপিওডিক সিগন্যাল। সো তোমাকে এই ছোটবেলায় যে ডেফিনেশন পড়েছিলে বা এই সিগন্যাল সিস্টেমের প্রথম দিকের কোর্সেও মানে ক্লাসে নিশ্চয়ই পড়েছো, স্যার পড়িয়েছেন, যখন অ্যাভারেজ ফাইন্ড আউট করো তখন কি করো, যে -t to +t, t tends to infinity, সেই যে ব্যাপারগুলো, হ্যাঁ। সো সেটা করলে কি হয়? সেটা করলে নিচের ইনফিনিটিটা কোথায় যাবে? নিচের ইনফিনিটিটা কোথায় যাবে? সেটা তো করোনি কেউ। আর ডিসক্রিট টাইমে হলে হয় -n to +n, 2n + 1 ইত্যাদি ইত্যাদি। সো এই যে ব্যাপারটা, এটা অনেকে ইগনোর করেছো, বাট সেটা নাম্বারটা খুব কম, পার্সেন্টেজটা খুব কম। 12 করেছো, কেউ আবার ইনফিনিটি করেছো, একজন দুজন। ইনফিনিটি কি করে অ্যাভারেজ হয়? যে সিগন্যালটার একটু, ওই জন্য আবার বলছি, জাস্ট থিঙ্ক বিফোর ডুইং or before writing, before calculating, you just think একটা ডেল্টা ফাংশনের এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ is finite. তার শুধু স্ট্রেংথটা বাড়ানো হয়েছে, তাকে 12 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে। তো যখন তুমি ইন্টিগ্রেট করছো ফ্রম -∞ to +∞ ডেল্টা টি ডিটি, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 1। তো 1 কে তুমি মাল্টিপ্লাই করছো একটা ফাইনাইট নাম্বার দিয়ে, সো দ্যাট ইজ 12। তা তুমি কি পেলে? 12 পেলে এরিয়া। তো তাকে তার মানে সেটাকে তার উপর তুমি অ্যাভারেজ করবে। এবার তুমি ডিনোমিনেটরটা জাস্ট ভুলে যাও, এটা কখনো ইনফিনিটি হতে পারে? এবার পসিবল? কোন সেন্সে ইনফিনিটি করলে? করেছো, দু একজন করেছো, বাট মেজরিটি তোমরা 0 করেছো, দ্যাট ইজ গুড, সেটা ভালোভাবে করেছো। কেউ তো ডেল্টা ফাংশনের ডেফিনেশনটাকেও মানে ইউ হ্যাভ বেসিক্যালি কল দ্য বেসিক ডেফিনেশন অফ ডেল্টা ফাংশন, সেখান থেকে করেছো ডেল্টা 1/ডেল্টা করে, দ্যাট ইজ অলসো গুড, ভেরি গুড। কেউ ওই প্রপার্টিটা ইউজ করেছো, এ ডেল্টা এ টি করে 1/mod dt, এইসব ইত্যাদি ইত্যাদি। সো এই বিভিন্ন রকম প্রপার্টি ইউজ করেছো, বিভিন্ন রকমের ডেফিনেশন ইউজ করেছো, খুব ভালো লাগলো আমার, এটা ভালো, এটা খুব ভালো করেছো, এটাও ভালো করেছো। কিন্তু আবার কেউ করেছো ইনফিনিটি, আর কেউ করেছো 12, ডিভিশনটাই করোনি। আচ্ছা, এখানে আবার একটা পয়েন্ট আমার মনে পড়লো, যেটা সাম অফ ইউ হ্যাভ ডান, সেটা হচ্ছে যে এই যে এইটা লিখেছো, দেখো ডিটি
ইজ ইট কারেক্ট? এটা মানে কি? এটা স্যার কোনো মানে নেই। এটা কোনো মানে হয়? প্রথম কথা বলো তো। এটা এটা মানে 4-5 জন লিখেছে, 4-5 জন লিখেছে, ইফ নট মোর দ্যান দ্যাট। এটা কোনো মানে হয়? না ইন্টিগ্রেশন করছো, না কোনো ভ্যালু কোথাও পুট করছো। অ্যাকচুয়ালি যেটা করতে চাইছো, আই থিঙ্ক তোমরা এখানে এইটা হয়তো ভ্যালু পুট করতে চাইছো, এটা ডিটি আসবে না প্রথম কথা। আচ্ছা, যদি টি ইকুয়ালস টু 0 পুট করো, মানে টি 0 জন্য, টি 0 জন্য ডেল্টা টির ভ্যালু কত? টি 0 ডেল্টা জন্য ফাংশনটা হ্যাঁ, 0 তে অনলি 1। নো, টি 0 জন্য ডেল্টা টি, ইট ইজ দ্য কন্টিনিউয়াস টাইম ডেল্টা ফাংশন, ডিরেক্ট ডেল্টা। কন্টিনিউয়াস টাইম, এটা ডিরেক্ট ইনফিনিটি, ইনফিনিটি হবে স্যার, এটা ইনফিনিটি ইনফিনিটি, স্যার। এটা 1 নয়। এইখানেই গন্ডগোলটা হয়েছে। এটা যদি ডিসক্রিট টাইম হতো, মানে ক্রনিকাল ডেল্টা হতো, তাহলে ইট ইজ 1। ঠিক আছে, টি ইকুয়ালস টু 0, মানে তোমরা করতে চেয়েছো এটা, হয় এটা করতে চেয়েছো অথবা এটা করতে চেয়েছো, সরি এটা করতে চেয়েছো, মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, এটা করতে চেয়েছো, এটা 1, এটা ঠিক আছে। তা এবারে না তুমি এটা করলে, না এটা করলে, যেটা মাঝখানে এটা হচপচ বানিয়ে ছেড়ে দিলে, যেটা এটা কি মানে? এটা মানে তোমরা সিগন্যাল সিস্টেম পড়ছো এতগুলো মাস হয়ে গেল, ম্যাথমেটিক্স পড়ে আসছো এত বছর থেকে, এটা এটার জন্য সিগন্যাল সিস্টেম লাগে না এই জিনিসগুলো করতে। এটা ম্যাথমেটিক্সে তোমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছো, ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছো, ফিজিক্সে পড়েছো, ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স পড়েছো, এত কিছু করার পরে এগুলো তো তোমাদের কাছে জল পাচ্ছে, ভেরি ট্রিভিয়াল টু ইউ। তো এটা কি করে করো? মানে এটা 4-5 জন করেছে, আমি বলছি তো, মানে মানে বেশি ছাড়া কম নয়। এইটা লিখেছে এক্স্যাক্ট। কোথা থেকে পেলে? কিভাবে লিখছো? কোনো মানে হয়? এটা ননসেন্স। তো যাই হোক, এরকম কিছু কিছু পয়েন্ট আমি ডিসকাস করলাম। ঠিক আছে, আমি জেনারেল ডিসকাশন করলাম, স্পেসিফিক কারণ স্যার ওই ওয়ানেরটা আপনি একবার রিপিট করবেন, যেটা উত্তরটা কোন one? অ্যাকচুয়ালি স্যার ওই কন্টিনিউয়াস, ওই থিওরি ওরিয়েন্টেড যে কোয়েশ্চেনটা ছিল আপনি বলেছিলেন না? ও প্রথম কোশ্চেনটা, হ্যাঁ কি হ্যাঁ। রিপিট করবো বলো? স্যার ওটার আনসারটা একবার বলবেন স্যার? আনসারের কিছু নেই, আনসার তো তোমরা সবাই যে লিখেছো, আমি তো বলছি না আনসার ভুল লিখেছো, আমি কথাটা বলে দিলাম তো মিস্টেকটা কোথায় হয়েছে। মানে স্যার Answer আমি তোমরা স্যার ব্র্যাকেটে, মানে যদি আমরা মানে মাইনাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি বোঝাই, তার মানে তো মানে অ্যাকচুয়ালি যেটা বোঝাতে চাইছে যে ওই রেঞ্জে, মানে মাইনাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি মানে ইনফাইনাইট সেট অফ ভ্যালুস, তার মধ্যে ইনফাইনাইট যে সেট অফ ভ্যালুস বলনি, আমি তোমার কথা বলছি না, কিন্তু আমি বলছি যারা কিছু কিছু লিখেছো, যারা ইনফাইনাইট সেট অফ ভ্যালুস বলছো না, তারা বলছো ভ্যালু রেঞ্জটা, মানে মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি ভ্যালুটা বলছো, এরকম ভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখেছো। আমি ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছি। আচ্ছা স্যার। কথাটা বুঝতে পারলে? আমি বললাম না তোমরা জানো, কিন্তু যখন লিখতে গেছো তখন হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজটা এমন ভাবে লিখে ফেলেছো, তার মিনিংটা হচ্ছে এটা। বুঝতে পারলাম কথাটা? ওকে স্যার, মানে এইটা হলে হবে না, আচ্ছা এটা হলে হবে না। তোমাকে বুঝতে হবে, মানে কেউ কেউ ওই জন্য খুব ইলাবোরেট হয়ে লিখেছো, আবার কেউ কেউ ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছো, আমার খুব ভালো লাগলো দেখে। অনেকে আবার টেবিল করে দিয়েছো, হ্যাঁ, যে ওখানে দুটো ভাগ করে, হ্যাঁ, কন্টিনিউয়াস টাইম, ডিসক্রিট টাইম, সেখান থেকে অ্যানালগের মধ্যে, সেখান থেকে কি করে ইয়ে করছে, এরকম করে দিয়েছো, বেশ ভালো, মানে ভালো বোঝা যাচ্ছে যে স্যার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার। ঠিক আছে, কেউ আবার ছবি এঁকেছো, কেউ আবার একটা এক্সপোনেনশিয়াল সিগন্যাল কন্টিনিউয়াসে নিয়ে তারা আবার ডিসক্রিটাইজ করে এটা দেখিয়েছো, ইত্যাদি ইত্যাদি, এরকম অনেক করেছো। কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটার ক্ষেত্রে কেউ কেউ ল্যাঙ্গুয়েজটা এমন ভাবে লিখেছো, দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্স যেটা ক্যারি করছে সেটা হচ্ছে অ্যাজ ইফ তোমার ইনফাইনাইট, মানে ভ্যালুটা হচ্ছে ইনফিনিটি, ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ভ্যালুস তো অবশ্যই, যেটা তো বলে তো ঠিকই ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, স্যার, বুঝতে এইখানে পেরেছি। মানে কথা। মানে জিনিসটা ইন্টারপ্রেট হচ্ছে যে মাইনাস ইনফিনিটি ভ্যালু, আমি সিগন্যালটার ভ্যালু বলছি, কিন্তু এক্স্যাক্টলি আমরা যেটা বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে ওই মাইনাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি রেঞ্জের মধ্যে ও যে কোনো ভ্যালু নিতে পারে, মানে ইটস অ্যান ইনফাইনাইট রেঞ্জটা একটা, তার মধ্যে ও যে কোনো ভ্যালু নিতে পারে, তো সেই না, ইন্টারপ্রিটেশন। ইনফাইনাইট রেঞ্জের মধ্যে নয়, সেটাও ভুল। ইনফাইনাইট রেঞ্জের মধ্যে কি করে হবে? তুমি মাইনাস ইনফিনিটি তোমার লোয়ার বাউন্ড হতে পারে, প্লাস ইনফিনিটি লোয়ার বাউন্ড হতে পারে? ফিজিক্যালি ভাবো, প্র্যাকটিক্যালি ভাবো। না, আমাকে জাস্ট তাহলে এই রেঞ্জটা দিলে হবে না, জাস্ট আমি একদম যারাই ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখেছো, কেউ কেউ খুব সুন্দর লিখেছো, আমি এক খাতা তো তোমাদের দেখাতে পারবো না, নাহলে আমি পড়ে শোনাতাম। আমার কারোর আনসার খুব ভালো লেগেছে, তোমাদেরই তো, তোমরাই লিখেছো, আমার থেকেও ভালো লিখেছো, মানে আমি হয়তো এত ভালোভাবে বলতে পারবো না। সো তোমরা কি সুন্দর লিখেছো, এটা আমার ছবি এঁকেছে, কেউ 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 হয়তো ভাষায় লিখেছে, যেরকম রেঞ্জ করে দিয়েছে বা বলেছে, ভাষায় বলেছে বা ছবি এঁকেছে, এর মধ্যে যখন আমি একে ডিসক্রিটাইজ করছি, এর মধ্যে উইদিন দিস রেঞ্জ it may have any value. আচ্ছা স্যার, That number could be infinite. Any value মানে কি? Infinite number of values. ইনফাইনাইট নাম্বার।
finite number of values. But that doesn't mean this is plus infinity, this is minus infinity. এটা হতে পারে না, না 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 ঠিক আছে? এগুলো তোমরাই লিখেছো, আমি তোমাদেরই ভাষা বলছি, এটা আমার কোনো ভাষা নয়। তো আমার খুব ভালো লেগেছে তাদের লেখাটা, খুব ভালো লেগেছে। আমি মানে এটা তো এথিক্যালি বলা যায় না, আদারওয়াইজ আমি খাতাগুলো শেয়ার করতাম তোমাদের সঙ্গে। খুব ভালো লিখেছো অনেকে, মানে যারা এটা লিখেছে তারা শুধু এই পার্টটা বাদে বাকিগুলো ঠিক আছে, শুধু এই জায়গাটা একটু কনফিউশন হচ্ছে, মানে এই জায়গাটার মিনিংটা অন্যরকম হচ্ছে, এই আর কিছু, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ এই কোশ্চেনের উত্তর তোমরা সবাই খুব একটা খারাপ দাও না, মানে ভালোই লিখেছো। 5 আর 4 এর মধ্যে নাম্বার ভ্যারি করে, তাহলে বুঝতেই পারছো ম্যাক্সিমাম 5 বা হাইয়েস্ট 5, লোয়েস্ট 4, ওই হাফ 1 নাম্বার এই টুকটাক একটু ল্যাঙ্গুয়েজের এদিক ওদিকের জন্য কেটেছে। তো ওভারঅল ঠিকই আছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ঠিক আছে। Sir, I had a doubt. In Yes. the in question 2 second part, in which we wanted to Archana. represent in which we represented unit step in Rn plus 1 minus Rn. So in Yes. that I had used the sequential format to represent Rn, and then Yes, Rn plus one. I can remember. You have used delta functions. No, I haven't. No, I have represented Rn plus 1 in the sequential form, that 0, 1, 2, and then I wrote that Rn in sequential form, and then I subtracted both, and then I got the unit step function in sequential form. Oh, sorry, not delta function. It's a unit step function. Yes. Yeah. Yes. It's a unit step function. You are basically sequentially represent. Let's say some or u of n plus Yes. n minus Yeah. 1, u of n minus 2, something like that. Okay. Yes. Okay. Yeah. Yes, I can remember. Not delta. Yeah. Sorry. I mean, This is not a that delta is- function. It's unit step function. Yeah, so Yeah, that is right. correct. That is correct. Yeah. And actually, okay, I'm going to declare that. And you got the highest marks, 30 out of 30. Okay, so you are the highest marks. So all your answer is perfectly correct. All the Okay, answers. thank So you. that is sir. why I can remember whatever you have written. Yeah. Thank you, sir. And but overall, on an average, you got all of you on an average. The average marks of this batch is very good. Some of you got 29, some of you 28, 26, 24. So on an average, it's good. Okay, hardly I could find anyone who got below 20. Hardly. স্যার এক্সাম 20 তে ছিল না? এক্সাম 20 তার সঙ্গে তোমাদের 10 মার্কস থাকে না, অ্যাডিশনাল অ্যাটেন্ডেন্স, ও আচ্ছা ক্লাস বিহেভিয়ার, এটসেট্রা এটসেট্রা, অ্যাসাইনমেন্টস এটসেট্রা থাকে না, 20 প্লাস সামথিং 10 থাকে তো। ইয়েস ঠিক আছে? সেটা নিয়েই বলছি, আমি সবগুলো মার্কস একসঙ্গে দিয়ে দিয়েছি তোমাদের সব রেকর্ড দেখে, ঠিক আছে? সো ইটস লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, আশা করি আর কিছু প্রশ্ন নেই আপাতত। আচ্ছা, এবারে আমরা তাহলে ইয়েতে যাই, আমাদের আজকে ডিসকাশনে যাই। সেটা হচ্ছে আচ্ছা, ওই কারেকশনটা তো বলে দিলাম, ওটা তোমরা করে নিয়েছো আশা করি আগের দিনের। আচ্ছা, এবারে আমাদের যেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করছিলাম, যে জায়গাটা, যে in basically when we apply in a LTI system, when we apply any arbitrary signal, arbitrary function which is periodic in nature, we know that in the last class we have already mentioned 2 points or 2 facts. That one fact is that any periodic signal xt that can be written like xt equals to xt small t plus capital T, where capital T is the the time period, the minimum t, the time period, and your xt can be written like summation k minus infinity plus infinity a k to the power j k omega naught t, like that. And the second fact is that if you excite an LTI system with an everlasting exponential of the form e to the power st, then at the output you are going to get back the same function but multiplied with a multiplicative factor or a constant. Now this function of the form e to the power st is actually called the eigenfunction of the system, and or the characteristics function of the system, and the value, the hs is called the eigenvalue of the system for the eigenfunction e to the power st. And I have also mentioned that it is not only one kind of the solitary function. There are many kind of like everlasting sinusoids.
cos, cosine, sine, etc. Okay, they are also the eigenfunction for the system, for an LTI system. Now it's a very special function and very important, because whenever in any periodic function that can be decomposed, as the summation of sinusoids, weighted sinusoids. Okay, and the weighted means AK. That AK part, AK is basically called the coefficient, or in general called the Fourier coefficient. In this particular context, it's called the Fourier coefficient. Okay, in general it is coefficient, but in this particular context, it is called the Fourier coefficient, AK. So all these things we have discussed, and we have also mentioned that this application of this Fourier series in your LTI system analysis, actually based on these two facts, whatever I have mentioned. So make the analysis very, very efficient or effective, in the sense that you hardly do any kind of mathematics to find out the system response, or to do any kind of system analysis. Just to apply Fourier series, that is why it is called the application of Fourier series. Application of Fourier series for the LTI system analysis. So you just apply the Fourier series, just invoke the concept of Fourier series, and your analysis will just become a very trivial thing. Very trivial thing. It is just a matter of just a fact of some some easy calculations, where, or rather better to say, without calculation you can do it just by inspection. It is just a matter of inspection, not even calculation in some cases. Okay, so you don't need to go for any kind of complicated mathematics like your differentiation, integration, etc., etc. No complicated manipulation. It is just by inspection. That is why it is so powerful. So the Fourier series is so powerful. It's one of the applications of Fourier series for LTI system analysis, and that is because, why it is so, because তোমাদের যদি powerful ওয়ার্ডটা আপত্তি থাকে আগে যেটা বলছিলেন, so you can say it is very efficient or effective. So okay, so আমি একটা এক্সাম্পল করাচ্ছি, করলে বুঝতে হবে কেন আমি পাওয়ারফুল কথাটা বলেছিলাম। The point is that these two features together actually making the thing so powerful. ঠিক আছে, এই দুটো ফিচার যদি না থাকতো, ফার্স্ট অফ অল decomposing any arbitrary periodic signal into sum of some exponentials. Okay, the complex exponentials, say for example. So exponentials, and each exponential, when you are exciting your LTI system with each of the exponentials, at the output you are getting back the same exponential multiplied with a multiplicative constant, or you can say that is the eigenvalue for the system. Now this has been already discussed, so this slide is nothing new, and here you just see it is basically the output is nothing but your HS into e to the power st. And of course, how you will get HS, it is very important. It is required for the mathematical operations. HS you get if you have the HT, it's a continuous time after all. HT, then h tau e to the power minus s tau d tau integrated from minus infinity to plus infinity, you will get HS. And HS called the the transfer function, the system function for the LTI system. It is represented in S domain, that is the frequency domain. Actually, you should understand that. And your YT is actually HS e to the power st. From this, people sometimes say that it is can be written like this: output by input signal, where input is of this form. It is something. It's just a definition. And actually, here some of the notes it is written. Just you should understand that here the transfer function is the way it has been defined. It is actually meaningful for the LTI system. If your system is not linear, or if your system is time varying, then of course this definition of transfer function will not hold. Okay, there the concept will be completely different. Because why it is different? Because the root, what is the basic reason? Reason is that h tau or ht, you cannot define the way we have defined for the LTI system. You know that there it is a function of ht and tau, both the function of both, and you have to find out that impulse response for system to system. It will vary actually for the non-linear and all those types of deviation, if there is deviations. And the other point is that here we have applied the e to the power st, which actually starts from minus infinity. So it is kind of an everlasting function, everlasting exponential. It's a complex exponential. Okay, but the point is that it has not started from t equals to 0. So e to the power st, if it is a causal exponential, which is clearly written here, it is a causal exponential e to the power st into ut. If it is so, then
of course, it is that this particular analysis or this particular discussion or this particular concept will not hold. Okay, and another point is that I've already mentioned that it is a sinusoid. It's a everlasting exponential. If it is applicable for the everlasting exponential, this thing, and we know because that means it is one of the eigenfunctions. There are other eigenfunctions that is everlasting sinusoids, that is cosine, sines, etc. Now, here in this context, that I want to mention one thing. Suppose here I am talking about e to the power st, and you know what is s? S is basically, it's a complex frequency domain, which in here you have two parts, sigma and the j omega, and it is called the Laplace domain or S domain. So when Laplace generalized Fourier transform, he actually invoked the term S, okay, or this concept of it. Now, as I mentioned in the last class, if you go for a S domain plot, so here you have to plot sigma along this x-axis and j omega along the y-axis. This is completely imaginary axis. This is real axis. When we are talking about the Fourier analysis, or when we are confined for Fourier analysis, so this particular we are confined basically on this track, this axis, this vertical axis, where sigma is 0 all through. Okay, each and every point sigma is 0. So we are basically in a one-track mind. When we are doing Fourier analysis, we are basically in a one-track mind. So we are confined, perfectly confined on this axis. So we cannot look beyond this in either directions. That means whole plane cannot be explored. We are confined, we are restricted. But in the Laplace domain, actually we are not restricted to j omega only. We can explore any value, any point on this plane, any point we can. And we can check whether the signal converges or not, whether the signal is absolutely integrable or not. That means the the Laplace transform exists. And the problem is that because sometimes it may happen that for the values which is only lying on the j omega axis, the transformation for a signal may not exist, because signal when you go for the integration, the integration may not convert. Now the point is, if you shift the one track mind to a very diversifying concept, if you shift your mind, that means if you explore other points on the plane, it may so happen there may be some values or some range of values for which that same signal will convert. That means the integration will actually convert, or the transformation will exist rather. And the point is the same. That means actually Fourier transform is a special case of Laplace transform. It's a special case. That means when sigma is 0, your S is nothing but the j omega. So that is why in general we always write st. If it is specialized to Fourier case, then it will be j omega. That is the reason. And the point, the analogous thing for the discrete time, you know that in a discrete time case also you have Z transform. Z transform and Laplace transform basically analogous. Okay, so Z domain is a general, okay, or a broad domain in general, where if you do the Z transform on unit circle, you will basically get what is called the Fourier transform. So that is called the discrete time Fourier, DTFT, discrete time Fourier transform. So on a unit circle, if you do the Z transform, that is nothing but the Fourier transform. So again, for the discrete time case also, Fourier transform is a special case of Z transform. You know that already. So the point is just to compare. When you read the continuous time case, you just compare with the discrete time case. Then it will be very effective for you, and or the vice versa. Now the point is in your Z transform, this transform basically what Z transform does for the discrete time case, Laplace transform does the same thing for the continuous time case, but they are not same. They are not identical. They are equivalent, but they are not identical. There are some differences, and there is a method by which you can shift from the Z transform to the Laplace transform and the Laplace transform to the Z transform. So those things you will learn later on. So anyway, so here we are basically confined on this. As far as this Fourier analysis is concerned, we are confined on this. Now just you note one point.
suppose if we replace S by sigma plus j omega, the point I was trying to mention, that means here it will be sigma t into e to the power j omega t. Now j omega t is a basically it is a there is a j part. So I have already shared a slide with you that how that e to the power j omega t, whether plus or minus doesn't matter, how it actually looks. How it looks, it is like a, it is a basically undamped sinusoids. Of course, there are two parts, cosine and sine. So which is basically when oscillates forever and ever from minus infinity to plus infinity without decreasing or increasing its amplitude. So it's like a steady oscillation. Steady oscillation. So cosine and sine part. But what is e to the power sigma t? It's a real exponential. So it's the real part. It's the imaginary part associated with this. So, and it's the real. Now, just to see, depending on the value of sigma, if sigma is 0, then you will always get this kind of oscillatory nature, sine and cosine, all those stuffs. Okay. But the point is, if sigma has some value, if it is 0, then it is 1, no problem. But if sigma is suppose some positive number, if sigma is positive number, this oscillation you just see, it is basically what will happen if suppose sigma is greater than 1, suppose sigma is greater than 1 or 1, suppose, so plus 1 or greater than 1 plus any value you can take, that what would happen? This oscillation will change, that is amplitude of this oscillation will not sustain forever the way it did in the past. It will not do in the future. So it will actually change. It will actually change. That means it is something like e to the power t plus t kind of signal, which is multiplied by this, or better to say, this is multiplied by this. Okay, then the oscillation will keep on rising like this. And if you just connect the tips, so it will look like a growing exponential kind of. And depending on the value of the sigma, it is plus, suppose, but what type of plus? Whether it is 1 or greater than 1 or 0, within any value from 0 to 1, it depends on how fast or how slow it will grow. Similarly, if you take the value of sigma which is negative, so then this oscillation, again, that will not be a sustained oscillation having the same amplitude, of course not. Then again, it will be like a decaying oscillation. So oscillation kind of going towards touches in zero value. It's a kind of asymptotic thing, but again we can expect that at some point it will touch 0, so there will be no oscillation at some point. So again, if you connect the tips, then it will look like a a decaying exponential. So actually, again, depending on the value of sigma, I mean, whether it is -1 or it is more than negative, actually more negative, or it is in between 0 to -1. Depending on that, your nature of oscillation will change. So there may be a very fast decay. There may be kind of sustained, very slow decay. Oscillation will sustain for a long time. The decay will be very gradual. It will depend, you know that. So basically, the bottom line is sigma. Actually, there are many other intricacies are there within this. So which you will learn in the control system. There are some points that they will deal with some physical systems, and from that they will go for the analysis whether it falls under the critically damped case or under damped case or over damped case and so on and so forth. So anyway, but the point is here I want to mention that sigma, the value of the sigma is actually determined this this fluctuating case where everything is not fixed or steady. It is not a steady oscillation. The oscillation itself changing, whether it is increasing or decreasing or something like that, but it is changing with time. Maybe very fast at faster rate, maybe at a slower rate, that is different thing, but it is changing. The point is that. So that means this part, it's just to think, if your oscillation is like this, that is everlasting, just go on and on and on and on. You don't know when it will actually meet the 0 value. You don't know. That means if you integrate, obviously it will blow up. Now, if you multiply with this function,
this function e to the power sigma t with a properly chosen sigma, then it may so happen that the oscillation can decrease like this. And it may so happen if you integrate, then this will converge. And that is exactly the essence of Laplace transform. But because when you are doing the Fourier transform, you are basically multiplying with this function only, e to the power j omega t. There is no damping factor associated. But in Laplace transform, this factor is, this real exponential is there along with the this complex part, okay, or the imaginary part rather. So together they are complex. So the point is, this is a steady oscillation. This is a steady state kind of, and this is the transient part. The transient part gives you either it will move up gradually, blow up, or it will go down. The pace may also vary. Okay, so that part is important. From one system to another system, that will change. In the control system, you will learn in details. You will be exposed to different types of practical systems, and from there you have to find out the factor of the sigma value. What will be the sigma value to model that system? Okay, so the point is that here, if you choose the value of sigma, at least mathematically you can think like this. There's some signal, if you go for the Fourier transform, it may so happen because you are after multiplying with e to the power j omega t in case of Fourier. So you are multiplying with this. But the point is, when you go for the Laplace, the same thing in the case, you are multiplying with this additional factor is e to the power sigma. And if you properly choose the value of sigma, then you will get that the signal which is not Fourier transformable may be transformable in the Laplace domain. So that is why in sometimes like in your Z transform, where there is a concept of ROC, region of convergence. You know, the region, that means within this region there may be a number of points for which that signal or the integration converges, and you have the transformation. Or the transformation is possible. Similar concept is applicable here. So for that properly chosen sigma, or the sigma may not be a single value, there may be range. So that is what it's called the ROC, range, region of convergence. So for all those values of sigma chosen within that range, or falls within that range, so you have the transformation is possible. That means the integration converges. So this is the basic difference between the Laplace and the Fourier transform. And actually the transient part, the oscillatory part, where the oscillation itself changes, the amplitude of each and every oscillation is changes from its neighbors. Or so there you have to invoke this Laplace transform, because e to the power j omega t is not going to work there. That is why in the transient part, because in some cases you may have different system, like say for example, the system initially behaves like this, suppose. Then you are getting a steady state. Here, suppose from this point onward, your oscillation is very steady, always almost a fixed amplitude. But within this range, from here to here, look at this, the oscillation is not steady. It's a decreasing, exponentially decreasing. So that means to analyze this part, you need that sigma. That means, in other words, you can say it's the application of Laplace transform. So anyway, so the point is, let me move to this slide. Yes, in this slide, we have already discussed that suppose xt is a linear combination of two different complex exponentials. One is multiplied with a1, that is a coefficient a1, and another is multiplied with a2. And if we apply these two, superposition of these two at a time to any LTI system, at the output, what we will get for each eigenfunction will get back the same thing, but multiplied with a multiplicative constant or factor, that is h of s1. And of course, this a1 will be there because after all, it's the LTI system. So you are multiplying your input by a particular constant a1, so the output will also be multiplied by the same factor a1. That you should remember. So a2 here also this. It is not true for the two signals. You can superimpose like in ideally or in general infinite number of signals.
exponential. So that is why in general you can write like this. And if your input is like the summation over all the values of ai to the power sit, your output will be just ai multiplied with h of si e to the power sit. So it's just a linearity property. And this I have already discussed this, that here we have tried to approximate or synthesize actually this blue colored, this rectangular pulse wave. We have tried to a rectangular periodic signal, we have tried to represent or approximate with a periodic sinusoids, different types of sinusoid having different frequencies. So one particular frequency component may not be very suitable to approximate it properly. You may have to add on different sinusoids having different amplitudes. So then you can approximate it, even though at that point the approximation is not very good. So you may require that you have to add on even other higher frequency components you have to add on. And as you add on, keep on adding and adding and adding. So the nature of the synthesized signal, okay, may come very closer to the original signal. That is this blue colored rectangular pulse, periodic wave. May come closer to that, but may not be exactly 100% accurate. The reason why it will be, I will discuss it later. And this signal representation, this vector representation, we know that from our childhood days, from our it is very common that if we have a 3D vector array, and if we want to decompose it or represent in the 2 dimensions, then obviously there would be an error. That error is e equals to f minus this, and we know that error will be the minimum when this is perpendicular to the xy plane, x1 x2 plane. But as it is a 3D vector, then if we explore or if we decompose it into 3 dimensions, that is x1 x2 x3, then obviously the approximation, the word approximation will no longer be valid, or better to say it will be the best approximation, and the approximation indeed become an equality, because again it is after all a 3D vector and you are decomposing into 3 dimensions. So obviously x1 x2 x3, and for each of the cases you can find out this coefficient c, that is c1 x1, c2 x2, c2 c3 x3. So this is the formula, everybody knows that. So just why we have actually referred this in our discussion, because as I mentioned that vectors and signals are basically same. So the properties that are applicable for the vector are equally applicable for the signal. So that is why it is well known to you, that is from the childhood days you have been learning. So it is known. So this formula you have many times, more than 100 times you have applied. So it is known to you how to find out this CI, this coefficient. So that is basically the dot product or the inner product between the 2 vectors. One is the original vector which you are trying to approximate, and these are the mutually orthogonal, that vectors x1, x2, x3. So along any particular direction, if you just make a dot product and divide it by the xi square, mod of xi square. So with this, just to see, if we just apply the concept for our signal, again for an orthogonal set, the real signal set, that is x1, x2, x3 up to x of n within the interval t1 and t2. You know this definition, that if you multiply these two and integrate over this interval t1 to t2, it will always give you 0 if m and n is not equal. And if m and n is equal, it will give you the energy, because that will be the same thing, x m squared t, like that. So it will always give you the energy of the signal. Now people sometimes do the normalization and say it is an orthonormal. So those are the different types of jugglery they make. Okay, now the actual point is, suppose we want to approximate a signal ft, like the same way we have here approximated the vector f in the 3 mutually orthogonal vectors x1, x2, x3. Similarly here also we want to approximate a signal ft over this interval by set of mutually orthogonal signals, that is x1t, x2t, x3t, x4 up to xnt. So n real mutually orthogonal signals, the way it is written. So this can be approximated like this. This symbol is very important. It's an approximation. So in general, I can write where n varies from 1 to n, cn x of n t. But the point is,
again, what is the error in this approximation? Here also, in case of vector, when we did the approximation of a 3D vector in 2 dimensions, or allow 2 mutually orthogonal vectors, we faced an error. We encountered an error. So error is basically e to f minus this. But when we did it in the 3 dimensions, that means all the dimensions are exhausted. No other dimensions left. So there it is called the best approximation. In some cases, people actually remove the term approximation and they apply it as I mentioned, that approximation can be replaced by the equality. It is no longer an approximation because the vector itself is a 3D, and there are 3 mutually orthogonal directions or vectors along which you have decomposed it. So similar concept is applicable here. So it is like in 1 to n. N is maybe any number, maybe very large, but any particular number. So Cn, Xn, and what is the difference between these two? That will give you the error, which is called the error signal. This error signal can be defined like this. And what is the energy of the error signal? The energy of the error signal, which is called the capital E subscript small e, that is our objective is to minimize the energy of the error signal. We have to minimize the energy of this error signal, and that means we have to choose the value of Cn, that is the coefficient, such a way that the energy of this error signal will be minimum. That is a minimization problem. I have already introduced this in the context of correlation. So nothing new again. So just look at the formula. You know this formula: T1 to T2 ft. Ft is our original actual signal, and xnt integration T1 to T2 xn square t. This and this is what is this? Just look at here. When m equals to n, this is nothing but your energy of this signal. So that is what is divided by the En. And if you just compare this with this, you just see it's a dot product. Okay, the scalar product between this vector and one of the components. Okay, one of the components orthogonals in the orthogonal set. Here also the same thing. It is the original signal which you are trying to approximate, and this xn is one of the components in the orthogonal set with which you are trying to approximate. It is one of the components. And what is the En? En is the energy of that component. And here xi is basically called the length. It is actually the length square. So it is actually your that one of the component vectors. So the same thing. So in this way now, as I mentioned, the choice of the coefficient is important. So that will basically dictate or indicate the error of the energy signal. That is the EE, and that will be given by it can be proved mathematically, but I'm not going into that. Minus T1 to T2 ft square dt minus summation n equals to 1 to n Cn square En. This is the difference. That difference will give you the energy of this error signal. This is capital E of small e is the energy of the error signal, and that has to be minimum. So if you properly choose the value of Cn, this will be minimum. So there's a minimization problem. So again, just to look at here, some of the points to note, that this is upper energy of this signal ft. And what is this? This is again energy. This is again energy, one of the components of a Cn, the energy of that, and this is square. So this is square. So everything is positive. So this is nothing but the positive term. So each of these Cn square En are basically positive term. So you are basically adding all these positive terms and subtracting from a positive number. Okay. So basically that means what? That means if you keep on adding the term, or if you increase the number of terms, that means if you increase the value of n, what is going to happen? That E of E will become minimum, or less and less and less, become smaller and smaller and smaller. That is, as you increase the number, that means mathematically you can write, if n tends to infinity, that energy of the error signal will tends to 0. That means more will be the number of terms you add, then obviously the energy of the error signal will be 0, and that in that sense you can say that will be the best approximation, because that is our objective. Our objective is to minimize the energy of the error signal. So again, of course, in that case you can say your set will be complete. Like in this case, we have a 3-dimensional vectors, and if we can
decompose it, or with the help of 3 mutually orthogonal vectors, if you can approximate, then obviously it will be considered as a complete set, because there cannot be any other vectors. Okay, here also, at least mathematically, you can say that if you sum up to infinity, then you can say that set is complete. So that will be a best approximation, or equal to, no approximation sign, that will be just a equal to sign. So which is written mathematically like this. So the upper limit is infinity. This is mathematically true, but in practice, you just understand one thing, that in practice, because after all you are an engineer, so while you will do this kind of synthesis, okay, approximating a signal with the help of this sinusoid or this infinite number of signals in general, okay, now it is not possible for you to keep on adding the terms for rest of your life. It is, if you have to add infinite number of terms, then that means rest of your life you have to invest your time just for adding, which is not possible, which is not practical. So obviously, up to you will add up to a certain number. That number may be big, but that is after all a finite. Please understand, that is after all a finite number. So that number may be big, but that is a finite number. So you will, in practice, for an engineer, it is not possible to add on infinite numbers. So they will basically add up to finite. So that means always it will be an approximation. You cannot write the equality sign. In practice, mathematically you can write, but theoretically or in practice you cannot write. So always there will be an approximation sign. It is not possible to exactly replicate this thing, because for that you need ideally or mathematically infinite numbers, or infinite summations rather, which is not possible in practice. So that is somewhere you have to truncate, somewhere you have to put a stop. So wherever you will truncate, that become finite, and then it will not possible. Okay, so always there will be an error, but again the target is to minimize that. That is the point. Okay, so this thing actually, look at this point. These are the special notes. The error energy can approach 0, even though ET, the error signal, this difference, this ft minus summation of this, even though the difference between the two sides is non-zero at some isolated instance. Because for different instant of time, because after all it is a signal, just to look at here. Suppose these are the different components which you have added, these signals, and this is my original ft. Just you see, you have added 1, 2, 2, 3, 4 components. And after adding 4 components, you can approximate your blue color signal in this way. So here the point is, you see here, at each and every point there are error. Error means the difference between this red color and the blue color signal. Sometimes the error may be positive, sometimes the error may be negative, and the value also varying from point to point. That is the point they're trying to mention. They are saying that for different some isolated instance, the error may be non-zero. That is okay. But when you are basically trying to measure the energy of the error signal, what is going to happen, that will approach 0. Because in many cases, they will cancel with each other, and in many cases, if you just keep on adding the terms, what would happen? The area under this, look at this overshoot. The area, if there are many terms added, so obviously the area under this overshoot will become smaller and smaller and smaller. That means what? That is energy hidden within that range, or within that signal, or for that signal within that range is almost 0. That is the point they are trying to mention. So, follow. নেগেটিভ এরর বলতে কি বলছেন একটু স্যার বলবেন? নেগেটিভ এরর মানে তুমি যখন ডিফারেন্সটা নিচ্ছ, তো তোমার অরিজিনাল সিগন্যালের ভ্যালু এটা, এই জায়গাটা দেখো বা এই জায়গাটা দেখো, আচ্ছা এটা তো ভ্যালু। এবার যখন তুমি সাবট্রাক্ট করছো, এখানে ওভারশুট হয়েছে, এর থেকে বেশি হয়েছে, সো এররটা ধরো পজিটিভ। ও আচ্ছা আচ্ছা এইভাবে, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো? এবারে যখন এখানে হয়েছে, এটা আন্ডারশুট হয়েছে, ঠিক আছে, বা এখানেও দেখতে পারো এখানে নিচের দিকে নেমে গেছে, তার মানে যা ভ্যালু এক্সপেক্টেড তার থেকে নিচে চলে গেছে। তো সেই সেন্সে বলতে পারো। So that is the point. And other point is, the second point that is again important, that
actually what you are trying to do, just to think one point here in this example, this is a very nice example. What we are trying to do, we are trying to approximate a periodic rectangular or square paths, okay, by sinusoids, by some sinusoids. Now, in this rectangular, if you observe carefully, there are some discontinuities. Look at this. This is actually discontinuous. It's the point of discontinuity here, here, here. Okay. But these signals are not discontinuous in nature. Whatever may be the frequency, they are harmonically related. You know that. And all the harmonics are basically what? Either sine or cosine or some kind of their harmonically related versions. So they are not discontinuous at any point. They're a continuous signal in time. So you are trying to approximate a discontinuous signal in this example, in this particular example, while you are trying to approximate a periodic, rectangular or square shaped or pulses or train of pulses in whatever language you see, same thing. So you are trying to approximate such a signal where there are different point of discontinuities by some continuous signals. It's a very interesting thing. So that you are expecting that if you keep on adding the continuous signal, one point it will behave like a discontinuous. But no, that cannot happen. That cannot happen. That may seem like that, but that cannot be. Never true. So there lies the fallacy. Actually, you are trying to approximate or synthesize a signal which is discontinuous at some points or at different points by some continuous time varying signal. And you are expecting that this continuous time varying signal, when they will be add on, when they will be superimposed on each other, they will make they will approximate that or capture that discontinuous nature. That is not possible. So that is why if you just observe carefully that this is, look at the point. This is the middle point of this signal, this point. So all the signals, all these continuous time varying signal, sinusoid, all the sinusoids harmonically related, they're basically passing through this middle point. Suppose if this is the point of discontinuity, suppose if it is f of 0, suppose f of 0, okay, the point of discontinuity. There are many points, many such points. Now, this signal is actually passing through this point. At the point of discontinuity, this signal is passing through half or midway between this. This is the jump height. It is passing to the midway. If it is 1, if it is 0, then it is half. So all the signals, look at this. When you have approximated by a single sinusoid, when you have approximated by the summation of 2 sinusoids, when you have approximated by the summation of 3 sinusoids, when you have approximated by the summation of, suppose, 4 sinusoids, if you approximate by the summation of n sinusoids, then also the same thing will be, same property or the same feature or the nature will be retained. That all this red colored signal, okay, they will pass through the middle point between these 2 points, or pass to the midpoint. Okay, this square wave has some highest value and the lowest value. Okay, highest value and lowest value. The average, or you can say the average also. Average value, mid value, whatever, same thing. So that it will pass through that point always. That slope may be steeper. This is a slope. If you just you think it is like a slope, though it is not very straight line, but still, you just think of it is a slope. The slope is getting steeper and steeper. Look at this. Here, look at the slope. If you take a point slope at this point, what will be the slope? Then obviously, if you take the point slope, that will be even steeper. If you take the point slope exactly at this point, it is even steeper. If you take it is even steeper. In this way, as you keep on adding the terms, the slope at that point will be steeper and steeper and steeper. But it will never be as steep as this. That means it will never manifest itself like a discontinuous. So the infinite slope you will not get. That is sure. So that means you are trying to move closer and closer and closer to this signal, this blue colored signal. But you cannot approximate it, or cannot making exactly equals to that. Exactly equals. So equality sign or equal sign is not applicable.
in this particular case, or in general for any case. In general, you can go up to a very good approximation, but you cannot say that is the best approximation because if you add on another term, that will become even better. If you add on 10 more terms, it will become even better. So best approximation, saying it's very difficult in the practical context I'm telling, but we are trying to approximate it as good as or as practical as possible. We're trying to do it. So the point they are trying to mention, how they will do the average, as I mentioned, just if it is F naught, then at the left hand side, just immediate left hand side, you have F naught minus, and at the immediate right hand side, you have F naught plus. So you just add these two terms, two values, and divide by the 2, the average point I was mentioning. So like here at this point, at the immediate left hand side, you have a value 1. At the immediate right hand side, you have a value 0. So you add 1 plus 0 and divide it by 2, that will be half. So look at this red colored signal are passing through this half value, which is equals to half. So that is the point they are trying to mention here, this thing. And if there is a discontinuity at t equals to t naught, so actually the approximated, that's the Fourier series, actually converges to the mean or the average of the t naught plus and t naught minus. That is the point. And the energy of now just think, when this will 0, suppose when the energy of this error signal is 0, that is E of E is 0, then obviously this will be equals to this, will be equals to this, this will be equals to this. This is a very nice thing to understand, because energy is 0, energy is 0 or approaches 0, even though different value for different values of time the error is not 0. That is the essence of, you know, that approximation. Okay, and that when this will happen, then this side equals to this side, you can say this equals to this. So integration minus t2 plus, sorry, t1 to t2 f square t dt equals to summation 1 equals to 1 to n c n square n. It is something like this. And if you just expand this term 1 to n, suppose 1 to n, actually, sorry, it will be infinity, because after all we have put a equal to sign, so it will be infinity. Sorry, it will be infinity. So infinity, so c1 square e1 plus c2 square e2 up to dot 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 up to infinity. So what is this? This is basically the energy of the signal, periodic signal given in the time domain to you. Signal energy t1 within that interval, t1 to t2 f square t dt. It was given. Okay. So it is a signal energy that is given in the time domain, or the signal that is given to you in the time domain. For that, the energy you have calculated within that interval. And what is this terms? C1, E1, C2, E2, C3, T, all these are the different energy of the different components. Energy of the different components, like C1, E1. What is C1? Sorry, C1 square E1. What is C1 square E1? C1 square E1 is nothing but the energy of the signal C1 x1t. You have approximated, na? C1 x1t. This is one of the components. C2 x2t. Another component. Likewise Cn xn and like dot 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 up to infinity. So what is the energy of this component within that interval? It is nothing but this. So what you are doing, at the left hand side you have an energy, at the right hand side you have the energy. So both the energies are bound to be equal, isn't it? Because you have suppose you have a time domain signal, in a periodic signal, and when you decompose that, you will get different frequency components. And when you calculate the energy from the time domain, whatever energy you will get in the frequency domain, if you have decomposed the signal into different frequency components, and if you try to find out the energy of all those components, and if you add on, then obviously that energy will be equal to the original energy of the original signal. It's bound to be, because after all, the original signal consists of these frequency components. So suppose, for example, if you have say this kind of signal, okay, now if you can approximate with like this sinusoid, this is arbitrary. This is not a very good example, and again some of the harmonics. Okay, we're approximating like this. If we just add on, suppose
we are going to approximate this, or we are going to get this signal. Okay, now what would happen in the time domain if you integrate this signal for over some particular period? Suppose one particular period, if we approximate this, find the energy of this signal, then it will be equals to energy of this signal plus energy of this signal plus energy of this signal. If you just add these three, the same energy you will get, because within this signal you have these signals. When you add these signals, you actually constitute this signal. So these signals are the components of this signal, this original signal. So that means each components, if you add on the energy of each components, then ultimately you will get the energy of the whole signal. That is quite obvious. That is actually what is written here in this expression. To the left hand side, you are finding out the energy of the signal given to you in the time domain, the periodic signal. And the right hand side, you have decomposed it into different frequency components, or different components, say, in general. So components, and each and every component, for each and every component, you are finding out the energy, and then you are adding on all those. So ultimately, you are getting back the energy of the original signal, because they are C1, X1, C2, X2, C2, all are the components of this FT. Okay, and this is very obvious. This is nothing magical. So, and that was first developed or analyzed by Parseval's, and according to his name, this theorem is called the Parseval's theorem. So Parseval's theorem basically tells you the relation in energy between the time domain and the frequency domain. So left hand side and the right hand side. If left hand side you represent everything in the time domain, the energy of the signal in the time domain, and in the right hand side if you represent everything in its frequency components, and just add on different frequency components, and you get back this original signal. So, and you find out the energy. So the energy is in the frequency component. So the Parseval's theorem is very important. Sometimes it may so happen that in some mathematical problem in one domain the signal is given, and you have been asked to find out the energy. It may so happen that it will be difficult to find out the energy. It may be difficult to find out the energy for that particular domain given to you. Then you just apply the Parseval's theorem. You just go back to the other domain, but it will be easy for you, and you find out the energy that will be exactly equals to that. It is something like that. So, okay. So here is a analogy. Again, the vector signal analogy. From that perspective, it is written that the signal energy is nothing but the area under the squared value of the signal. So that is analogous to the square of the length that I have already mentioned. This thing En, it's analogous to this mod xi square. So that is basically, what is this? This is nothing but the square of the length of the vector and the vector signal energy. You know that I several times already mentioned. And again, this is also okay. This can be again analogized by this statement. Like in your vector, you have seen that suppose you have seen that this square plus this square equal to this, like this. No? So here also, in this case, there are different components. You have basically add on the components. So we had like a length square of the length. Let's see, x1, x2, x3, x1 square plus x2 square plus xc square, which is basically equals to suppose f square. So here also the same thing. The square means here the energy. So energy in all the orthogonal components, so individually, c1 a1 square, c2 e2 square, etc., etc., etc. You just add on, you will get back the energy of the original signal. So that is just an analogy. Okay. Just suppose you have a system ht whose impulse response is ht, which is e to the power minus t ut. Okay. Now you are feeding or exciting this LTI. It's the LTI system, of course, with an input xt, which is a periodic function, of course, and your xt is equals to suppose 1 plus cos 2 omega naught t plus sine omega naught t, suppose. Okay, this is the
This is your input you are applying. And at the output, we are interested to find out the output for the LTI system. This is the application of Fourier series in the LTI system analysis. So what we will do now, we have already learned that if I know the HT for my LTI system, then of course we can find out H of j omega. H of j omega. And what is that? It is basically integration. Just apply the formula, minus infinity to plus infinity, e to the power minus t ut. So actually I should write like this. I should not write the lower limit as minus infinity because it is ut. So I should write it like 0 minus tau e to the power minus j omega tau d tau. Is it okay? This is the formula from 0 to infinity, because this is of the form e to the power minus t ut. Now what is this? What is the value of h of j omega? If valueটা কি আসবে বলো? ইন্টিগ্রেশন করে লিমিট পুট করলে কি আসবে? Sir, 1 by 1 by 1. বুঝলাম না। সেটা হবে স্যার 1 by 1 plus j omega. Very good. 1 by 1 plus j omega. This is h of j omega. H of j omega. So this is called the system response. Okay. So sorry, the system function. This is called the system function, the transfer function for this LTI system. Whose impulse response is this? As I mentioned, that HT is actually called the impulse response is called the, you can say any system can be characterized by impulse response. Similarly, in a time domain, this is again a tool to characterize a system in the frequency domain. That is a system function. So the which is of this form in this particular example 1 by 1 plus j omega. Now this is what we need. This is what we need to analyze this LTI system for this periodic function which has been applied. Okay. Now what we'll do? Just to see. Just remember this form. Okay. Now now what we are trying to do? We are basically we just represent this 1 plus cos 2 omega 0 sin omega 0 t. Thus it is of course a Fourier series. Okay, so it's a periodic signal. I can represent it in terms of the complex exponential. I can represent. So the representation is something like this. So for this is a DC term. So DC term you write as it is. For this suppose this term sin omega 0 t. So sin omega 0 t জন্য আমরা কি লিখতে পারি? To the power j Euler's formulaতে omega naught t minus e to the power minus j omega naught t divided by 2j plus cos এর জন্য কি লিখতে পারি? I can write e to the power j 2 omega naught t plus তাই তো e to the power minus j 2 omega naught t divided by 2. I can write like this. Okay. Now we just think of the Fourier coefficients. So what is the formula? Formula is xt equals to summation k minus infinity to plus infinity ak e to the power j k omega naught t. That is the first fact, first point. And second point is for each of the e to the power j k omega naught t, I will get the for such is eigenfunction. I will get back the same function multiplied by a eigen value. Now the point is this is the signal which I am applying at the input. Now for each of such signal, just to think, this is of this form summation ak e to the power j k omega naught t of this form, but it is not an infinite summation. It is a finite summation. You have a DC value. You have other 4 terms.
Fine. So that can be written like this. Okay. So you are applying this to this input, to this LTI system, and the output you know that what you are going to get. You are going to get these terms, but multiplied with different multiplicative constants for different terms. That is h of s, say, or h of j omega, say. Okay. So what will be that? That is the point we have to that is the thing we have to calculate. And if we can calculate that, that is that. That is okay. So here the first Fourier coefficient, that is the a0. A0, when k equals to 0, that is called the a0. So a0, what is a0? Which is the DC term. So a0 is 1. From here it is clear. A0 is 1. Now what is a of minus 1? Minus 1 means in that formula, this is a formula. I should write it. K equals to, in general, minus infinity to plus infinity, ak e to the power j k omega naught t. This is the general formula. Here I am writing xt like this. So it's the same thing. So here, if I put k equals to the minus value, minus means here it will be negative. So here I am putting negative, k equals to minus 1. So it will be e to the power minus j omega naught t. So e to the power minus j omega naught t মানে এটা, তাই তো? এটা. So এর coefficient কি আছে? What is the ak? The term that is associated or multiplied with that. That is obviously with the sign. So it will be negative of 1 by 2j. Similarly, so আমি যেটা বলেছি যে কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়ালের জন্য তোমার এই যে নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড পজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি দুটোই অ্যাপ্লিকেবল হবে, ঠিক আছে? সো অবভিয়াসলি এটা নেগেটিভ হলে দ্য পজিটিভ k ইকুয়ালস টু +1, সো k ইকুয়ালস টু +1 মানে a +1, a +1 কি হবে? সো a +1 হবে। তুমি যদি এই দেখো কোন টার্মটা হচ্ছে দিস টার্ম, সো অবভিয়াসলি দ্য কোএফিশিয়েন্ট ইজ 1 by plus 2j. Similarly, other terms are for k equals to -2, a of -2. A of -2 জন্য কি হচ্ছে? -2 means this term. So the coefficient is 1 by 2, মানে half. And for +2, this thing. So a of +2, which is again half. Okay. So these are the 4 coefficients. 5 coefficients, including a0. A0, a -1, a +1, a -2, a +2. These are the 5 coefficients. These are the coefficients of the Fourier series. So if we know these 5 coefficients, then everything is done. Everything is known. We don't need to know any other thing. And that can be known or could be found out just by inspection, just to see. I have not done any mathematics. Just by inspection, if you can remember the basic relation, the actual relation, this relation, this formula or relation, whatever you say, if you know that, then accordingly, term by term, you just compare, and from there you just write the values of the AKs. For different values of k, the values of AKs. You just write it. It is just by inspection. No mathematics has been done. And the only information that was required is to represent this is to convert this ht into its frequency domain equivalent representation. That is h of j omega, which you have told that is 1 by 1 plus j omega. That is also known. So everything is known. Now just note one point before we proceed, just to note one point, that a1, a of -1 and a of +1, just to look at these two terms. They are basically the complex, one is the complex conjugate of the other. That means a of -1 is the complex conjugate of a of +1. And in general, it is true. Actually, in general, you can write ak star complex conjugate at the top head. It is a of -k. It is in general true. This actually provides the information that your xt is a real signal. And here it is also, it's a real number. So of course you can also say it is a complex conjugate in that sense. Okay. So if you have a j, then obviously there will be a negative sign to prove that one is a complex conjugate or other. But here there is no j term because everything is real. So in that sense also you can say it's a complex conjugate. So in general, ak star is equals to a of -. It will be true whether that is a real number or an imaginary number. That doesn't matter. Or in general, any complex number.
So it will be true in general, because it is after all, xt is a real signal. So in the discrete time counterpart, probably you have seen these things. Okay. Now the point is, how will we proceed? So we know that these are the Fourier components. These are the components of the Fourier series, or sorry, coefficients of the Fourier series. We know that. Now just see that if we suppose for the DC. Now, what is going to happen when we are applying the xt, when we are exciting this system whose impulse response is ht equals to the power minus tut with this signal? That means we are basically exciting by this each and every components. 1 e to the power j omega naught t minus e to the power j omega naught t by 2j e to the power j omega 2 omega naught t by 2. These are the components of this signal. I mean, xt can be decomposed into all these, complex exponentials. And these are the Fourier coefficients. These are the Fourier coefficients. Now we have already found out the eigenvalue. That means the frequency domain representation of the ht, that is h of j omega. We have already found out that is 1 by 1 plus j omega. 1 by 1 plus j omega. So we also have found out. Now what we are going to do? Now turn by turn, we'll just inspect. Okay. Now first term of the yt. So when we apply the DC, that is the 1, Fourier coefficient is 1, a naught. Then obviously at the output, we are going to get this. No problem. And the second term is, suppose, for example, 1 by suppose this term minus 2j, minus 1 by 2j, sorry, minus 1 by 2j, a of minus 1, suppose, for example. Now this is the Fourier coefficient associated with the signal e to the power minus j omega naught t, with that exponential signal e to the power minus j omega naught t. Now if we apply this, obviously this is the eigenfunction. So we will get back this signal. So I just write it like this. So 1 by minus, suppose this is minus sign, 1 by 2j e to the power minus j omega naught t. I will get back this signal, but it will be multiplied by a constant, that is h of j. In general it will be h of j omega, but here for the particular frequency omega naught, so it will be h of j omega naught. So what will be the expression? What will be the value rather? The expression we know 1 by j omega. The value will be 1 by 1 plus j omega naught. I got this term. Similarly, for this, when k equals to plus 1, again the same term will be there, 1 by 2j plus multiplied with e to the power, and it is associated with this eigenfunction j omega naught t. And with that you have a multiplicative factor for this frequency. That means in general we know the expression of h of j omega, which is 1 by 1 plus j omega. Now it will be applicable for omega equals to omega naught. So that means it will be 1 by 1 plus j omega naught. Oh, I'm sorry, it will be negative here. It will be negative. Okay, it will be negative. This will be positive because it is for plus omega naught, it is for minus omega naught. Then the third term, suppose this a of minus 2, that is k equals to minus 2. So again, the term that I will get, of course, half plus sign is associated, half e to the power minus, it is associated with this term, this eigenfunction e to the power minus j 2 omega naught t. So I will get back this thing, whole thing, multiplied with a constant, a factor,
which will be 1 minus, I have to write minus 2 omega naught in place of omega. So it will be minus j 2 omega naught. The last term is for k equals to plus 2, and that will be again the same thing. I will get back half e to the power, instead of minus it will be plus j 2 omega naught t. Okay, and again the multiplicative factor, that is the eigenvalue for this function, will be 1 plus, here it will be plus j 2 omega naught. Got it? Now you can basically club these two terms to complex. This is a complex conjugate of this. This is a complex conjugate of this. Again, you just you can combine these complex conjugates and convert it into a real-time signal. So or real-time expression of a real-time signal. So that means suppose it can be written like a1 plus some constant a1 cos omega naught t plus theta 1 plus a2 cos 2 omega naught t plus theta 2. It's something like that. So theta 2, a2, theta 1, a1, you can find out from this. So you can represent like this, just combining these terms. So that is up to you. The point is here, you just see that how easily we can find out the response of an LTI system when it is excited with a periodic function of that kind. Okay, 1 plus cos 2 omega naught t plus sine omega naught t. We just applied the concept of Fourier series, and then the total analysis becomes so easy, even so easy that you don't need to, you didn't require any kind of calculations at all. It is almost by inspection you could analyze. You could analyze the whole system or can find out its response. Neither we did any kind of integration, differentiation, or any complicated mathematical manipulation. We haven't done anything. It is just by inspection. So term by term, what we have done, we have just whatever periodic function is given, we have just written it in a complex exponential, and then take each and every term, and we just applied the concept of eigenfunction and eigenvalue. And from that, we have found out the responses, and we just again add on all those responses, and we get back the overall response of the system. That's all. The only mathematics you have to do is to find out h of j omega. That is the frequency domain representation of h of t. That is the only mathematics you have to do. Otherwise, we don't need to do any mathematics. So that is why, now you understand why I mentioned it is so powerful. And it is one of the very famous application of Fourier series. It becomes so powerful. Otherwise, instead of doing that, if you apply any other method, the things will be very complicated to deal with. Okay. Anyway, আজকের জন্য থাক, 11টা বেজে গেছে। স্যার এই ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের কতগুলো মানে ছিল না, মানে ফরম্যাট ছিল যেগুলোতে দিয়ে মানে ইজিলি করা যেত। ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের কতগুলো ফাংশন, ফরম্যাট বলতে ফাংশনের ফরওয়ার্ড বলতে মানে স্যার আমি ট্রান্সফর্মে কিন্তু এখনো ঢুকিনি, বাই দ্য ওয়ে প্রথমে বলি। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, ওটা তো হয়নি। আমি মানে আগে আমরা বিএসসি তো করেছিলাম স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি করাই আগে তারপর দেখো তোমরা, মানে তুমি কোনটা বলছো আমি করানোর পরে তারপরে বলবো, ঠিক আছে? আচ্ছা আজকে কত তারিখ? 11 তারিখ না? আচ্ছা কে আছো? 303 অ্যাবসেন্ট। 306 প্রেজেন্ট স্যার। 307 তো নেই, সরি। 308 প্রেজেন্ট স্যার। 309
Present, sir. 10, প্রেজেন্ট স্যার 11, Present, sir. 13, প্রেজেন্ট স্যার 15, 16, 18, 19, ইয়েস স্যার। তারপরে 3, 2, 1, 3, 2, 1 নেই, 3, 2, 2, Present, sir. 3, 2, 3 নেই, 4, Yes, sir. 5, Present, sir. 401, Sir, 316 sir আছে স্যার। 316, হ্যাঁ স্যার। Present, sir. দাঁড়াও 316টাকে দিয়ে নি একটু, দাঁড়াও। 316 হলো, হ্যাঁ এবারে বলো 401, Present, sir. 406, প্রেজেন্ট স্যার 8, Present, sir. 11, 411, absent, 416, absent, 418, 418, absent, 419, ইয়েস স্যার। sorry, Sir, 411 present. মাইকটা কাজ করছিল না। আচ্ছা 411 প্রেজেন্ট, আচ্ছা ঠিক আছে আমি দিয়ে দিচ্ছি। স্যার 416 চ্যাট বক্সে দিয়েছে। চ্যাট বক্সে কে দিয়েছে? 416, আচ্ছা 416 হচ্ছে প্রেজেন্ট, তাই তো? ঠিক আছে 416 416 হলো 418 অ্যাবসেন্ট আছো, তাই তো? 419 প্রেজেন্ট আছো, স্যার 420 41 স্যার 418 আছে স্যার। 418 আছো, আচ্ছা ঠিক আছে। 420 প্রেজেন্ট স্যার। 425, Present, sir. 427, Present, sir. 8, প্রেজেন্ট স্যার 9, Present, sir. 30, প্রেজেন্ট স্যার 31, প্রেজেন্ট স্যার 32, Present, sir. 33 নেই, আচ্ছা আর কি আছে? 35, 435, স্যার চ্যাট বক্সে দিয়েছে 435। 435, ওকে ঠিক আছে। 436, 436 absent, 437 absent, 438 ঠিক আছে। কেউ কি মিস গেছো এরকম আছো? স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ বলো। 416 প্রেজেন্ট স্যার। 416 আমি দিলাম তো, দিয়ে দিয়েছি, 416 দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, তাহলে কালকে সকালে 10টা থেকে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে ঠিক আছে, আচ্ছা, গুড নাইট স্যার। হ্যাঁ গুড নাইট।